A re rapeleng. Modimo mathata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neela gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neela gape poifo ya leina la gago le go kgaphela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalelong ya leina la gago tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Good afternoon, honorable members. Honorable members, I hope you had a restful night. Let us start the business of today with questions. Honorable Monedi Bagaisamang. Mr. Speaker, question number 1. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Tsalai, I itse hore parliament e simolola nako mang? Honorable Ambassador 𝗕𝗫𝗠𝗜𝗍𝒂 Kapinga, member for Kavango West. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon. Question number 2. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the hospital has an approved human resource establishment determined under the ministry staffing norms. Joseph Polano Kavindama staffing levels are shown or are as below. In terms of specialists, the total establishment is 1 specialist, and the position is currently vacant. The recruitment process for this position is ongoing, and this will be concluded by the end of May 2026. And we have number 2, we have medical officers, and we have a total establishment of 11, and currently we have 9 of those positions filled. And recruitment for the 2 vacant positions is ongoing, and we expect that by the 30th of April 2026, these 2 positions would have been filled in. In terms of nursing, we have a total establishment of 83, and we currently have 75 positions filled and 8 vacancies. And the recruitment process for these 8 positions is ongoing, and we also expect they will also be filled in by the 30th of April 2026. In terms of technical staff, and technical staff comprises radiology, biomedical engineering, laboratory services, and pharmacy in this case. The establishment is 21, and we have 20 of these positions filled with 1 vacancy. And the recruitment process for this 1 vacancy is also ongoing, and
is set to be complete by the 30th of April 2026. And then we have general administration, which includes admin officers, procurement, and records management. We have an establishment of 16, and 15 of these positions are filled, with one emphasis to be filled in by the 30th of April 2026. In terms of support staff, we're looking at drivers, mortuary staff, switchboard operators, plant operators, catering, cleaners, messengers. We have an establishment of 31 people, and all of these are filled in and there's no vacancy. The medical records and catering staffing, we have an establishment of 6 people, and all these are filled in and there's no vacancy. And then artisans, we have an establishment of 29, and these are mostly healthcare assistants, and all of these are filled in and we don't have a vacancy. So we have a total establishment of 198 personnel, and currently we have 185 of these positions filled with 13 vacancies as outlined above. Mr. Speaker, at conceptualization, the establishment is determined according to the size and the level of the hospital and the services it will offer. The above establishment of the JPK hospital was determined based on the size and level, that is that it is a primary hospital. It can therefore be noted that the current vacancy rate at JPK is 7% against the 5% and or below target. However, there may be variations on the establishment based on the following: geographic remoteness, service delivery scope, referral load, availability of specialist services, historical staffing allocations, amongst others. It is in addition to the size of the level of the hospital that our ministry is undertaking a comprehensive assessment of workload indicators of staffing norms, and these will enable us to, among others, benchmark 𝗕𝗏𝗏 𝗓𝗏𝗏 Hospital against peer facilities using standardized workload metrics. And it will also allow us to determine equitable staffing ratios across hospitals of similar level and help us also to identify under-resourcing or over-concentration across the different districts. We are actively recruiting, Mr. Speaker, for the position of specialist, and the process, however, has been delayed, largely by that we don't have suitable qualified candidates in the market. As an interim measure, the ministry has engaged with 𝗕𝗏𝗏𝗦𝗧𝗥𝗏 Memorial Hospital Dental Services to provide outreach services to JPK Primary Hospital starting from April this year. And this arrangement is intended to mitigate the gaps in service while the position is being filled in. So we do appreciate that there are challenges with service delivery as a result, but we are actively working to ensure we close this. Thank you. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Ambassador Kapinga. Ke a leboga Honorable Minister. Ne ke re a mme wa itse gore ko JPK raetso go na le mathata ko maternity in terms of the staffing. Ba bonnese ba maternity ga ba lekane mme ba tsetse ba le bantsi ba tswa mo kgaolong e ya thameng go tswa Gudigwa go a 𝗕𝗏𝗓𝗓𝗓. Sa bobedi a wa itse gore ngaka ya meno sala a dule mo tirong bogologolo batho ba kgaolo e le bantse ba sokola ka go thusiwa mabapi le mathoko a meno sebaka se se leele. Lastly, are you aware of how we itse seemo sa dikago tsene di agiwa gote di agiwa ka le potapota ka nako ya COVID gore JPK kgone go hira babereki? A o itse seemo sa teng gore go eme go le go ngwela mme ebile ke nngwe ya mabaka a dirang gore JPK e be sena bodiredi jo bo lekaneng jo e bo tlhokang? Ke a leboga, Mr. Speaker. All right, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke simolola hela ka go supa jalo gore tshwarelo tsa gago ke nnete gore tota hela dikago le tsone ga se gore di ntse sentle. Ka jalo there's a lot of work e re tlhokang go e dira
not only ka maintenance le refreshment, but also sometimes the additional buildings, and also ha gongwe even just housing for staffing. Ke a nationwide challenge, but Karata Berta represent our committee of supply a bit later. It will delve into some of those. But Harlan thing, we are aware of the challenge. Am I aware? And then, ke jaaka ke supile jalo gore re itlhatsile gore go na le tlhaelo, especially ya dental services jaaka no supa. Mme ke ne ke supa jalo gore in the interim se re se dirang ke gone gore ba ba tswang go Letsola Thebe ba dire outreach services tsa dental gone ko 𝗕𝗵𝗪 hospital. It's not ideal, but under the current circumstances, ke sone seemo se e leng gore re leka gore re share di-resource tse di leng teng up until re kgona go staffa mo go optimal ke gona re leng teng. O supile jalo ka a big challenge kana ya the midwifery department. Ke ne ke supa jalo gore re santse re lebile jalo mo re reng ke yone 𝗔𝗨𝗧𝗍 mo re lebellang gore ke dikai kana ke dikai tsa gore tiro e le kanang kang e tlhoka go dirwa ke batho ba le kae. Ke yone karabo neng ke supa jalo gore re tabe re dira gore re tle re kgone go dira gore sepatela sa selekanyo sone seo se kgone gore se nne le service e botoka e tshwanetseng. Tota hela, I don't want to keep going back. Me hela, it is not a unique situation. Ke seemo se e leng gore you can literally say maybe it's a historical injustice. A lot of development in the especially to that part of the country. So I have shown that we are working to improve the staffing. A further supplementary. Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗪 𝗢𝗙, member for Mount West. Honorable Speaker, question number 3. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Ne ke kopa go botsa Mr. Speaker kana no lo ta o tisa tshwetso ya go ka mokwalo a itsola nka araba ka Setswana ka re potso ka Sekgowa a go setse go simolotse tshwetso ya gago ga iso bone ne ke kopa go botsa Mr. Mokwalo ne le go gatella hela mme ditsamaiso ya gona se se hetogileng. Ya go se ameta ke How long is the answer? ya ga etele. Okay. Mr. Speaker, remote area service allowance is paid as an inducement for public service employees to work in rural areas where there is deprivation of access to normal and varied social life, poor facilities, and inconvenience resulting from poor amenities. It is also used to compensate officers for the varying degrees of hardships experienced while working in those areas. Mr. Speaker, government periodically reviews the designated RASA areas, the criteria, and rates paid. Depending on the findings and approved recommendations after the review, public service will implement the new developments and rates if changed. Mr. Speaker, the criteria used to determine RASA designated areas is distance to service centers, where a service center is defined to be the nearest district headquarters with amenities where most public service employees go to access these amenities. RASA areas are categorized as either category 1 or 2. All remote area dweller settlements, veterinary and wildlife camps, excluding those located in non-remote areas, were automatically designated category 1. Mr. Speaker, we are aware that relief employees and those on temporary employment are not eligible for this allowance. As indicated above, RASA serves two purposes as an inducement: attracting permanent and contract public service employees to RASA areas, and also as compensation to employees for having accepted to serve at these areas despite the deprivation that comes with serving in such places. In most cases, such areas experience high vacancies rates due to reluctance by employees to work in these areas. Mr. Speaker, temporary employees and relief workers are usually
required for a certain temporary project or assignment with specific timelines and usually for a period of not more than 12 months. Temporary relief employees are paid subsistence for all the period of their stay in the remote area, acknowledging service outside their duty station. Based on the above category of employees does not meet the requirement for payment of this allowance. Mr. Speaker, notwithstanding the above, government intends to conduct a comprehensive review of the allowance in the 2026-27 financial year, which will consider all factors. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable 𝗖𝗎𝗠𝗠𝗜. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona, ke lebogela karabo. Mme ne ke re ke nne le diputsonyana tse pedi tsa motaleletsa. Putso ya ntlha, Honorable Speaker, ke ya gore go lebega yone rasa e diretswe go retain le go ngoka. Go ya ka lona ka ha le bonang ka tele le ditshekatsheko a me santse e dira tiro yone eo tse re bona batho ka bontsi ba gana go ya go dikgaolong tse rasa yone e ntse le teng. Ke putso ya ntlha gore a me le bona e santse e le relevant yone rasa ka bo yone. Ya bobedi tona o ka mpha tekodiso ya gore ke eme mo go lebega mahelo a tshwana ka terrain le sengwe le sengwe mme o ithela a sa neelwe go tshwana ga se ke go utlwe sente o ithela mahelo a tshwana ka sengwe le sengwe go sena dishopo go sena go tsamaiwa ka ditsela tse di sena dikontiri mme a mangwe a hewa a mangwe a sa hewe a be go lebeletsweng thata ka go neela sekai ka ha o lebelela Moeng College e le sekolo se se mo sekgwe se se ntseng jalo mme go sena se sa attracte rasa ka gore a be go lebelwe ya bohelo ke ya gore a ko kampa pharologanyo ga gare ha rasa le housekeeping allowance. Rasa le housekeeping allowance pharologanyo ga gare ga tsone ke mme go lebega ba bangwe ba sa itse mme ba nna mahelo a le mangwe hela ba bangwe ba itsa gore go mo pharologanyo e kana e tsalwa ke ya bohelo ke ono e ne ke re ke butsa mme go bohelo o ya rabele ke ya gore a me ga le bone gore re tshwantse le teka methale e mesha ya go leka go ngokela batho go dikgaolo go na le rasa ga le bone go tshwala gore le teka methale e mesha e gongwe motho ha ditsweng ka dira gore motho a kgathiwe ke go ya gone go dikgaolo go na le rasa ka rasa go lebega ipadile e sa retain yone bobereki ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga mototegi 𝗖𝗎𝗠𝗠𝗜. Ga nje o e buang ke tsa gore ya ntha le ya bobedi mototegi di arabiwa ke kakgelo ya me ya bohelo e ne ke bua gore to seka thulaganyo mo ngwagong oneo go bona gore a mabaka ao a santse a le teng e nka hetang ka yone ke e buang ka pharologanyo ya gare ga housekeeping allowance le rasa ke re kana gompieno mo malebana a botsa le ka diemo tsa ha ke tsura ke ha kana ke konte ha botsa ka dikgang tsa masole le mapodisi ke re kana mapodisi le bona ka ntse nga teng thulaganyo ya teng ba na mo ntunga mapodisi le masole ba hiwa moroko gore mento a tsere maikarabelo ya na ha kwa to ba neela allowance gape ya housekeeping ka gore bona di ba setse ba na le thulaganyo ya gore ba tamelwa ka tsela e ntseng jang ya rasa ke tlhalositse e be ke kgawanya ka di-category tsa teng so pharologanyo ya be le gone go jaaka le one ne ra bona nako e ne re oketsa go dira gore re duele batho 4,000 le ba direla puso ne re bona gore re oketse yona allowance ya housekeeping allowance because maikelo ke go leka go fokotsa manokonoko a batho ba lebaganeng le one yana se nka se buang ka boka teng ke gore tse tsotlhe tse di thulaganyo tse di leng teng di a tshwanela ke gore di sekaseko ya ka bona le ntse le sekaseka le metsela ya melao go leka gore ditepatepanya le diemo tsa gompieno. Honorable Maribe Mpumurolo, member for Gauteng Central. Ke a dumedisa Mr. Speaker, potso ya e latelang ke ya me ya bone. Prime Minister, Water and Human Settlement.
Honorable Assistant Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke dumedise batswana lehatshe ka bophara. Thata ke dumedise ba kgaolo ya Charles Hill le bone ba kgaolo ya Kgatleng. Mme ke supehela yana Mr. Speaker maleba le potso e boditsweng gore boammaaruri jwa kgang lephata le ke leng ka tlase ga lone ga lena maikaelelo ape a go hedisa matangwana kana go a emisa kana go a thuba kana go a nyeletsa a leng mo surrounding ya Gaborone lebaka le mo parlamenta le buileng o supa matangwana ao a kgoreletsa kelelo ya metsi go a ko letamo le letona la Gaborone kana Gaborone Dam mme ebile sone seo se dira gore letamo leo le ska la tlala full mpepenene mme ka tsela e ntseng jalo ke tshwanetse gore ke mo itsise gore ga ya tlanka yone gantsi ne le dikgang tse di tlhagang mabapi le dinako tsa leuba hela ha le simologa mo lehatsheng la Botswana e le gore difamara bontsi bogolo jang ba ba mo tikologo ba ngongoregela sone seemo se mme lephata le ne la tsaya dikgato tsa gore le dire mo go tweng ke ditlhotlhomiso patlisiso tsa gore le bone gore mme go boammaaruri go le kalo dikgato tseo na tsa tsewa ka 1992 tsa boa gape ga tla go tsewa tse dingwe ka ditlhotlhomiso tsa teng ka 2015 mme ga boa gape ga nna le bokopano jwa lephata le bo maitsanape ba ko university ya Botswana go bona gore go dirwe ditlhotlhomiso tse di tseneletseng go bona gore se se buegang mme tota a ke boammaaruri mme go heletse le gore karabo Mr. Speaker dikgato tse tsotlhe tse di tserwe le tsa ditlhotlhomiso go bonyo e le gore a gore nya ga gona kgoreletsego epe e ka dirang gore go ka twe matangwana ao a kgoreletsa seemo sa metsi go tsena mo Gaborone Dam mme sengwe sa matamo a gongwe ana a umakega go le gonyenyane ke letamo le le ka ko lehatsheng le le bapileng le lone la South Africa le go supegang e le gore lone ka bolone le lone go bapa mo ga lone ke gone mo go ka tweng ka tsela nngwe metsi mangwe a tsena mo go lone ka bokete yaanong kana go na le ditsamaiso tsa mahatshehatse tsa tirisano ya metsi le go elela ga dinoka ga gona ka hare ka reng nya ba ska ba tswale letamo la bone kana ba le hedise ka gore le bone tota mo ditumalanong tse ba di saenetse tse go tweng ke di water protocol tse le gore ke tsa mahatshehatse mme ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker lephata le beile leitlho gore sepe se se ka tswang se ka kgoreletsa go tlatsa Gaborone Dam go dirwe maiteko a e leng gore a teng go bona gore go tladiwe Gaborone Dam kana metsi a ye ko sentle ke a leboga Supplementary Honorable Morolo. nya ke a utlwa motlotlegi tona mme ne ke re ke go botse gore yone ke tsora tshekatsheko gore nya e ne ya dirwa ka 92 le ka 2015 a ora EIA mme ha e le gore ga o re yone ke ngwe ke botse gore ga ke botsiswa ke gore ga ke itse gore letamo ke laeleng a pele ga letamo le dirwa go ne ga dirwa yone environmental impact assessment ke tla tsietswala ke gore letamo ke laeleng mme ha e le gore ke a 92 ke a utlwa ya bohelo ke gore gongwe o supe the volume ya metsi a e leng gore ga a ye ko tamong a tsena mo di-propertyng tse ke buang ka tsona tse the volume ke bokete ya metsi a kae a sa tsamaye mo channel e yang ko tamong a tsena mo di-propertyng tsa banga tsone ke a leboga Minister. ke a leboga Mr. Speaker dipotso tse di latelang ka bobedi go bua boammaaruri
mo palamente o na a sa di tsenya mo potsong ya gagwe mme hela ye nngwe ya ntlha e ya supang gore tshekatsheko ene e dirwa la ntlha ga go establishwa letamo a go nnile le environmental impact assessment ene ya dirwa kapa nnyaa ke ka maaraba hela ka gore tota maikalelo le maikemisetso a ga goromente sengwe le sengwe ha a se dira go dirwa ditlhotlhomiso tse di tseneletseng Mr. Speaker mme ditlhotlhomiso tseo di a bo di reela gone gore ha seemo se bia ko pele go bo gona le ka go ka thibogwang ka teng ga ke ka mo tlhomamisetsa ka tsepama kare mme bosupi ke jo ke botshwere jo mme a le gore wa bo batla Mr. Speaker ke ka go bo mmatlela ya bobedi ya bokete jwa metsi a leng gore o bua ka one a go kgoreletsega a kgoreletsang go elela ko letamong ga rena najo lebaka le letona e le la gore kana jaaka bomaitseanape ba supa ba dirile ditlhotlhomiso tse di harologanye tse di tseneletseng tsa o ka itlhela le gore a gore le one hela kga ya gore matamo ao metsi ga a elele go tswa mo gone go ya ko 𝗓𝗏𝗧𝗏 dam o ka itlhela le gore a gore go na le kga ya gore ga a kgoreletse gotlhelele a itseela metsi go selehela metsi a 𝗓𝗏𝗧𝗏 dam le one a na le supplementary ya one Mr. Speaker. Honorable Prince Mogorosi. With the supplementary. Member for Kanye East. Mr. Speaker. Honorable Government Whip, Honorable Sam Obonyi-Dirwa, Member for Boteti West. Chief Whip, number 6. Mr. Speaker, question number 6. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Honorable Speaker, Mr. Speaker, the Ministry is aware of textbook shortages in most of the schools in the country, including those in the Boteti District and Boteti West constituency. In this financial year, Mr. Speaker, our ministry allocated 1,695,379 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗍𝗓 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗍𝗓 for the procurement of textbooks in the Boteti sub-region, covering all the primary and secondary schools, including those in the Boteti constituency. A total of 5,190 books were ordered for pre-primary schools, while 3,492 was done for primary schools and 1,208 for secondary schools. This resulted in an average of 79% textbook availability and a shortfall of 21% for the 5 secondary schools in the Boteti West constituency. The 2025-26 financial year funds were inadequate to cover all the shortfalls. Therefore, only 679 textbooks were procured for the 15 primary schools in the Boteti West constituency, being 2,667 for agriculture, 267 for science, and 145 for mathematics. This translated into 70% textbook availability and 30% shortfall. Focus was drifted to pre-primary schools to strengthen foundation, and part of the funds were also used to procure textbooks for the 2 new schools in the sub-region, being Makaba and Zantate primary schools. Mr. Speaker, school performance can be attributed to several factors, including the shortage of textbooks as a key resource, as the honorable member alluded to. Our ministry continues to drive academic performance through regular school support and performance analysis. We are grateful for Orapa Junior Secondary School, which is the 2025 JCE National Champions at 79.1%. In the JCE, the Central Region does not have any school from the Boteti West constituency that has recorded below 23% to be in the bottom 5 low-performing schools category. I thank you, Mr. Speaker.
Supplementary. Supplementary, Honorable Ďekhwa. Ke a leboga tona ke lebogela le karabo ya gago go lebega go na le maiteko mme hela o swantse go wela ka go supa gore yaanong yone shortage ya classroom ya di textbooks ha o lebile lo tabo lo ihedisitse leng ka gore tota go na le letshokolo e ntsi ya sharing bana ba share ga ba bangwe ha ngwe ba sa utwane sente so go sa tsamaye sente ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga Honorable Ďekhwa. Ke ka bua hela gore ke tsa gore maloba le mo ke bega ka budget ya lephata re supile gona gore re kaela gona go reka di textbook. Yes, they may not be enough, but sharing it tla netswela hela raitso go itlhella re kgona go reka di textbook ka madi. But like going forward, we are pushing for digitalization. Me gape gongwe o ka lemoga gore re tsamaela gona gore le bona bana ba di secondary school tota kana le go boela go tlase mo primary ba nne le di tablet, and once they have tablets ga re ka kera tlhola re tshwenyega ka kganya gore di textbook tsa bona di kae. So tota at this point in time lebelo le re le tabogile le ha ebile re ikaela go reka di textbooks tse dingwe ke yona ya digitalization, so that gadgets are provided and therefore ease the burden mo ministering ya go reka di textbook. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Honorable 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 Lucas. Procedure. Member for Bobirwa. Procedure, Honorable Opposition Chief Whip. Yeah, Mr. Speaker, ga ke itse gore a o arabile putso ya ga Honorable Ďekhwa. Ke procedure o tshwanetse go ya araba. Ga ke na botsa gore bone ga ba lebile le ba ministry ba sologetse gore ba ta emisa le ba ta hetsa le seemo sa thaelo ya dibuka time jaanong na boditse jalo gore ba sologetse go hetsa le thaelo ya dibuka mo baneng mme ke yone ke sa utwane ke reditse thata mme ga ke a utwa karabo ya teng. Nga me ke go utile o ka ba kopile supplementary mme go lebega Honorable Ďekhwa a kgotsogaletse karabo. Honorable Lucas. Thobela, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Environment and Tourism. Thank you very much, Mr. Honorable Speaker. Minister 𝗔𝗽𝗽𝗏 for Honorable Minister. Nya mehera ka bukutshwane mo ngameng kare bobirwa ja ka o bua yana gona le the national framework e tsenyang dikgaolo di le 8 bobirwa ke a bobedi mo go yona kgaolo ya gago e bitswang go district tourism development area number 2 yaanong se se setseng gore se te se dira hela ke gore yaanong re budgetetse gore mo ngwageng ngone o simolang ka April ona le kgona go nna ha se go atolosa the strategic plan tse tsotlhe le batang go di dira mo go ona kgaolo ya lona e gore le tsamaye go kopana le ba birwa kwa le bona gore le ka dira jang mme ke batla gore ke go tlhomamisetsa gape ke re ra le ka gore re golagane le ba bangwe ba bo transfrontier conservation areas ya ka ko Zimbabwe le ka ko South Africa yana gore e re ga di dira yalo le be le itse gore re na le bone mme le sekala ba togala go thoko ke ka go tlhomamisetsa gape gore mo lekgotleng la rona la SADC re thuswa le ke ba lehatshe la Jeremane le bona ba tla ba ntse bana le lona go bona gore re atolosa plan eo ya rona jang ke a leboga motutlegi. Supplementary. Lucas. Re mokgware ke a itse gore ga o lephata le ga selo ne tota la gago mme ne ke re mo nako e hitileng Honorable Kireng yo na le mo tourism Honorable Mthimkhulu a mo a go robala ka kagiso go ne go ntse go buiwa hela ga e tshwana yone ya gore nya merentse re mo tseleng re dira strategic plan mme ne ke batla gore specifically nko mpolella gore ga e ya dam tourism mo kgaolo ya bobirwa e ntse e buega go tswa ko morago kwa for the past 5 years tota mme yone timetable ya delivery ya yone e eme jang ke batla o thomamisa sentle oneo ka e botlhokwa thata sa bobedi
le sone se ne se ntse sa buiwa ke Honorable Kereng, sa ba sa buiwa gape ke Honorable Mthimkhulu, may his soul rest in peace. E ne e le gore Transfrontier Park tsa ko side yone ya rona bogolo jang ya rona le side ya South Africa e ne go lebega sengwe le sengwe se wetse yaanong ke re ke botsa gore tota mme se se tshwereng seo se itseng gompieno gore jaanong re nne le Transfrontier Park e ka tswa e leng sa bogelo mo plane yone e le e buang potso e ka nna gore banana ba le bantsi ba batla go tsena mo mohameng wa tourism a gona le any special programs tse le di akantseng tse di ka kgonang go ngokela banana ebile di ba supporta ha ba batla go tsena mo tourism mo kgaolong ya bobiro ke a leboga raitso. Honorable General Mokhare. Thank you very much, Mututler. O botsa potso e ntle ka gore tota se o se batla gore ko re ke leke go tlhamala ebile ke atolosa kgang ya rona. Se ne se ntse se dirwa pele ka boammaaruri e ne e le the national strategy. Se ne se bua ka tsone di-district tourism development area tse 8 itse. Jaanong gampieko se re se budgetetse mo di-1 tse tsa ga April. Se e leng sa boammaaruri se ke batlang go se sala morago le wena ga o tswa ga Mototlegiga ke gore re tla re lebagane le yone ya bobirwa tota hela ile nosi district tourism development area number 2 ya bobiro ke yone gore megopolo yeo buang eo ra go developer strategy gore ra go dira jang ka bua ka yone tourism banana ba go tsena jang mo teng mme ke sone se ke reng le go kopana le bona gore this strategy plan you are part of it ke be ke go halo gore re leka go rekisa mogopolo wa Transfrontiers mo sadeke mme gape re thusiwa ke ba lephata la German tse dingwe tsone ga o di botsa tseo mongame ke tla kopa re bo direla potso ka re tota tsone nne ke seo tse di tshwana tsa ngwatama ke tore Mosimothomkholo na reng le mme ka reng o na reng gongwe ga ka tla wa tla o iburutsela sentle ke ka go araba kana ba nkgakolola sentle ke be ke go tala ka karabo e siameng ka bankanya ke a leboga mongame. Honorable Mwalusi, member for Nkange. Mr. Speaker, potso ke 8. Prime Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Mwalusi. Mr. Speaker, I wish to thank the Honorable Member for Nkange for raising this important question on the availability of educational psychologists in our ministry. Our ministry operates the Central Resource Center for Special Education in 𝗕𝗏𝗠𝗠 as the main hub for diagnostic assessment services, supported by 2 satellite assessment offices in the Northeast, that is in Francistown and in the southern region in Kanye. We are also in an advanced process of operationalizing the Maun Center for Special Education, which will further strengthen these services. All our interventions are delivered through a multidisciplinary team comprising educational psychologists, speech and language therapists, occupational therapists, physiotherapists, social workers, counselors, and other professionals to provide comprehensive support to children with special educational needs and their families. Mr. Speaker, currently, our ministry has employed 3 educational psychologists to conduct psycho-educational assessments nationwide. 1 based at the Mount Center for Special Educational Needs, 1 based at Kanye serving the South, 𝗖𝗎𝗠𝗠𝗜𝗏 and 𝗔𝗫𝗏 regions. 1 is based at the CRC in 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜𝗏 serving the Southeast, Central, and 𝗕𝗏𝗏 regions. Mr. Speaker, I must acknowledge that we currently face a significant shortage of these critical officers, which limits our ability to provide timely psycho-educational and diagnostic assessments to every learner who requires them. To address this, our ministry has prioritized training in educational psychology and related fields. In addition, under the Botswana Economic Transformation Program, we will establish multidisciplinary child support centers in every district, staffed by a full complement of professionals to ensure faster and more accessible support services. Mr. Speaker, time taken to complete a psychometric assessment for 1 learner is not fixed. It varies depending on several factors, including the child's mental age and ability to handle assessment tasks, the nature and complexity of
presenting a disability or condition, the child's responsiveness during the session, the specific type of assessment tools and procedures required, the child's level of schooling, and the number of assessment procedures needed, the level of engagement with parents, teachers, and the child for background information and feedback, the time required for interpretation, analysis, and report compilation. Mr. Speaker, our overarching policy is inclusive education, which means every school is a special education institution capable of catering for learners with diverse needs in mainstream classrooms. Every primary school has a head of department, learning difficulties, responsible for coordinating special and inclusive education. These positions are filled preferably by teachers trained in special education. Where this is not possible, the teachers receive continuous in-service training. For learners who require more intensive support beyond the mainstream inclusive setting, we maintain a continuum of placement options, including self-contained special education units. In 𝗕𝗏 district, there is one such unit at 𝗕𝗶𝗏 Primary School, which caters for learners with intellectual and developmental disabilities. Learners with sensory impairments, that is hearing impairment and blindness, are referred to specialized schools in the Northeast region. Learners with dyslexia and physical disabilities are primarily supported within mainstream schools through the head of department in the learning difficulties section and the school intervention teams. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalus. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke go leboge tona ka answera yone eo. Ke dumela gore o ta dumela le nna le maparlamente o ta gone a ta dumela le nna gore bana ba ba nang le lethoko le lone le tshwanang le ba latheletswe ga o bona gona le motho a le mongwe hela go to cover from kanye all the way to gantsi mme jaaka no ba lolola tona gore go tlhokagala eng tota go asesa ngwana go ra gore go tlhoka nako e ntsi tota yaano tona a me o lemoga gore bana ka bontsi ba recommendelwa ba santse ba bala 1 gore ba ka asesiwa ngwana ba go hetsa 7 a isa asesiwe a o lemoga so seo sa bobedi ke gore a me o lemoga gore policy yone ya gore no child should be left behind ke puo hela ha ile gore on the ground ga gona batho ba ileng gore ba ka asesa bana sa boraro ke gore Mr. Speaker bana ba nang le these learning difficulties gore ba gongwe le gongwe across the country jaano batsadi ba ileng gore ba na le madi ba gona go isa bana ba bone to private practitioners jaano mme bontsi jwa batsadi ba Batswana ga bana yone that capability ya go isa bana ba bone to private practitioners be go ra gore bana ba salela go morago a mme ga o bone minister gore ka gore o bile o ntse o kopa budget you set a significant part of your budget to establish centers across the country they no diga thusa bana ba go ba thusa go asesiwa mme ba sna go asesiwa ebe go nna le intervention e le baneng gore ngwana mongwe le mongwe a bone thuso ya ithoka ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a reboga Remo wa Lucy. Gongwe ke rialo hela ke re ga nkitla ke amogela tiriso ya magoko a tshwanang le gore bana ba latlheletswe. O ka bo o lemoga gore for the first time le ha tselele na le ministry o mosha o eleng gore structurally is only 8 months old. Child welfare and basic education. Go tlisa yona child welfare component. Go ne go ra gona go re itepatepanye le tsona dikgantse. So ga gona ngwana o potleng go latlhelelwa. Ha ile gore ona la tlheletswe go ngwana la tlheletswe mo nakong e hitile e se mo nakong ya gompieno. Mme ke ka bua gona gore ga ba latlhe ga re ka kera ba latlhelela that's why mo karabong ya me ke buile gore re prioritize ya nong gore re train tsona di officials tsone di officer ra tsonetse re tla re leke go ba oketsa re tla re khona re buile gape gore e tla re mo dikolong ha ile gore ha re khone go tsenya mo dikolong mongwe le mongwe ra clustera so that we have these specialists in clusters
in close proximity to dikolo tsona tse. Ke buile yalo mo karabong ya me. Mme ga o re policy ya no child should be left behind. O bua nnete tota. Rona education ya rona e inclusive. No child nga go solohetsa gore ga gona ngwana o ta salang ko morago ya ka o bua le ke bua le ka di clustera gore ba di access. And then o bo bua ka gore gone ha centers across country a ke bone go tlhokagala gore go ngwa ka ke buile ka budget go nne le di centers across the country. Ke keletso ya rona yona reo. Mme kana ke gore ile kare a ke re yona budget re ka tswara e bone gore ya tlhaelanyana. Mme ga e tlhaela yalo karabo ke yona gore re clustere re batlele hilo le le ha gare le re bandi professional tsonetse for easy access by students and parents and teachers. Ke a leboga motsamaisa The supplementary. Honorable Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Question number 9. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the last residential plot allocations in 𝗙𝗨𝗏 village were undertaken in September 2021, involving 9 applications that had been submitted between 14th April and 8th May 2016. These applications related to the formal registration of formal allocations that had initially been made by 𝗔𝗨𝗍𝒄. Part 1, Mr. Speaker, during the consideration of applications in 2012, the Land Board made a number of determinations, including approvals, rejections, and referrals, while some applicants did not present themselves before the Land Board as required. In total, 71 applications were deferred, comprising 46 for residential plots and 25 for plowing fields. Mr. Speaker, the deferral of these applications was primarily due to the environmental sensitivity of the 𝗙𝗨𝗏 village and NG19 concession as a whole. A significant portion of the village lies within a floodplain and is therefore prone to seasonal flooding, which poses both environmental and safety concerns. At the time these applications were being considered in 2012, the village did not have an approved detailed layout plan. The then Town and Country Planning Board rejected the layout plan that had been prepared for the village due to environmental concerns. To underscore the environmental concerns in 𝗙𝗨𝗏, a development plan prepared for the area in 2016-2017 was deferred by Northwest District Council, which directed that a SEA be undertaken in light of the ecological sensitivity of the area. The SEA could not be undertaken on account of funding. Part 2, Mr. Speaker, in 2018, there was outsourced consultancy service through the Botswana Tourism Organization to review the management plan for NG19. The exercise was only conducted up to scoping stage, as the community was reportedly displeased with the process and insisted that the deferred 71 applications be considered first by the Tawana Land Board prior to the preparation of the plan. The exercise was then halted and the contract terminated. Mr. Speaker, while the need for plot allocations in 𝗙𝗨𝗏 cannot be overemphasized, particularly considering the long period since the last allocations were made, the environmental sensitivity of the area necessitates that any allocations be guided by a comprehensive land use planning framework. In this regard, Mr. Speaker, I have directed the Tawana Land Board to prepare a land use management plan for the area, following the expiry of the previous plan in 2019. The preparations of such a plan normally takes approximately 6 months to complete. Once finalized, Mr. Speaker, plot allocations will resume in accordance with the provisions and recommendations of the plan to ensure orderly, sustainable, and environmentally responsible development. This position is supported by a number of exercises undertaken in the district, which have concluded that any allocations in 𝗙𝗨𝗏 will have to be preceded by a management plan to guide and control developments in order to preserve the tourism value, Mr. Speaker, of the area. Mr. Speaker, the whole of Botswana was declared and gazetted as a planning area in August 2023 in accordance with Section 15 and 16
of the Town and Country Planning Act of 2013. Consequently, any allocation of land must be preceded by the preparation of a plan. Upon its approval, such a plan is subsequently gazetted to confer legal authority for its implementation, including the allocation of land. Mr. Speaker, in addition to the 71 applicants, the Land Board is also seized with 134 other pending applications. This includes 60 for registration of plowing fields, 64 for registration of residential plots, 7 new applications for plowing fields, 9 new applications for residential plots, and 2 applications for business plots, all demonstrating the need for a plan. Mr. Speaker, it is therefore anticipated that all things being equal and banking on the cooperation and participation of the community, plot allocations in 𝗓𝗓 village should resume before the end of the year 2026. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Leader of Opposition. I must apologize, Minister. At some parts you were inaudible. But se ke se batlang go se itse ke gore tota o wela o reng ka batho ba ileng gore ba sale ba applyile ka 2012 mme ga ise ba tewe sepe ka di-application tsa bone mme go na le ba ba tsileng ko morago ga bone bo ba apply bone bo ba bewa e nngwe e ke ikopileng ke gore re tlhalosetse gore well mo potsong ke rile o supe gore a o tla ntsha list ya maina a ba ba beilweng ka the last application o buileng ka ona ga wa bua gore a o tla ntsha kana nya ke bisiwa se ke gore malatsing ga se sephiri gore go bewa bomang the Land Board di advertiser mo di website tsa bone can I have that list? And then the last one, have you instructed the Land Board not to consider any applications? If yes, your name me in a hakolotse earring Land Board, high logo tailo yo ite. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Can I lay a table that I will share with you? Mehla from the table, the 9 allottees, ke Morero Moli Sango, residentially acquisition with registration, the plot size, the date of application is there, and then the date of allocation. Kenale Morero, Kenale Warabile, Kenale John Sebaha, Kenale Litsomo Muthala, Kenale Lopan Sibanda, Kenale Udule Makondo, Kenale Nelo Baheni, Kenale Chendau Dipuo, Kenale Onale Tata Masilo. So let's say table comprehensive a supangore land use seeking acquisition size, date of application, and date of allocation. I've also done you a table for the 71. Ba elongore bane basantse ba le mo tseleng ya gore ba ka bewa. Ke go iretse supplementary elongore is very comprehensive, and I hope it will really help how wa kopana le bone le mo karabong ya metse ya rabile sentle tota gore lebaka la gore be re santse re emisitse ke kaetse as per section 6 of the Tabland Act gore land body emise go aba go itlhella go nna le land management use plan gore re tle re khona gore re maximize from the value of the tourism in the area. But all that is provided for in this ke tla gonela karabateng motlotlege gore o tle o ibuise o khona go bua le bone. I so thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Last one, Honourable Disho. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga tona. Ne ke gore ditse ka botalo o bua. Mo a mile kha engwe ya sia. Tota putso ya me ke go batla go itse gore this sia, who is supposed to pay for it? Ha isetse I sokodisa morahi o ka hiwa di tsatsa bona. Because when you go to other areas or other parts of the 𝗓𝗏 Delta, ba bangwe sala ka ba apply le ka 2012, 2013 or even 2011. Lo go mpio kana se ba sokodisiwa. A mme ke bona ba tshwantse re ba duele kana ke gormente. Ke yone putso ya me yone. Thank you ke a leboga. Honourable Minister. Gone sia motlotlegi e ka tlase ga motlotlegi Winter Molutsi's under environment. Me hela go araba ke gore nothing stops the private sector
from funding for SEA. Ke sengwe se re se rotloetsang gampieno because we want to facilitate these plot allocations. We want to facilitate a lot of, land allocations gore batswana ba kgone gore ba ikemele thata. I thank you, Mr. Speaker. Order. Honourable members, I didn't go Committee of Supply. Jano, let me plead with you, honourable members, as I've always reminded you, your Committee of Supply debates are timed. So let us try as much as possible to minimize anything that might eat away from the debating time. I get it. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026. Bill number 1 of 2026. Committee of Supply resumed debate. Order. Order, members. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 12,985,277,310 pula for organization number 0800 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 0800 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, I now call upon the Minister of Local Government and Traditional Affairs to move. Honourable Minister. I now, Mr. Chairman, I now move that the 2026-2027 recurrent budget in the sum of 12,985,277,310 pula, and that the development budget in the sum of 2,856,722,815 pula for the Ministry of Local Government and Traditional Affairs be approved and stand part of the schedule of the Appropriation Bill 2026-2027 for the organization 0800. I thank you, Chairman.
Honourable members, I always remind you that voting is on preponderance of the voice. The question is that the sum of 12,985,277,310 pula for organization number 0800 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 0800 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Okay, is it okay? We didn't. But we're going to minerals and energy. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 373,341,960 pula for organization number 1000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 1000 in the development fund estimates stand part of those estimates. Please note that 2 hours and 10 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate. Yeah, I'm just going to add 5 minutes, 16:35 hours. And the question will be put at 17:05. Now call upon the Minister of Minerals and Energy, Honorable 𝗔𝗪𝗠𝗠𝗜𝗍𝒑 Kenewendo, to present. Honorable Minister. Mr. Chairman, I am pleased to present to this Honourable House the Ministry's recurrent and development budgets for the 2026-2027 financial year. But before I do, I would like to give an overview of the mandate and focus during the period as guided by BTAP and NDP 12. Mr. Chairman, in order to achieve the mandate of the ministry, the energy sector aspires to establish Botswana as a regional energy hub and corridor, positioning the energy sector as a key driver of economic growth, while leading in clean energy production, access and affordability, and exports by 2036. The mineral sector, likewise, has identified a diversified mining sector that is innovative with extensive beneficiation, value addition, and employment creation as its true north in this current planning period. Mr. Chairman, allow me now to give the Honourable Committee, this Honourable House, a high-level overview of major activities that the Ministry undertook during the current financial year. I will deal with these major activities under the key two portfolios of energy and minerals. Mr. Chair, the energy sector is a critical enabler of economic growth, industrialization, and social development. And as guided by the BTAP and the NDP 12, our long-term vision is to position Botswana as a successful energy corridor.
The Botswana Energy Compact, which we launched in October 2025, reinforced the government's commitment to ensuring that all citizens and all those that live in Botswana have access to reliable, affordable, and sustainable energy. The National Energy Compact serves as a strategic framework to accelerate progress towards achieving universal energy access by 2030, aligning with Botswana's economic diversification agenda and climate commitments. The compact was developed with extensive consultations, and in order for us to meet all the targets that are outlined in the compact, we estimate that we need an approximate $2 billion with approximately $650 million from the private sector. Mr. Chair, as it pertains to electricity supply and industry reforms, what we're currently working on is reviewing the current electricity market structure with a view to transition from a vertically integrated model to a more liberalized electricity market framework. In parallel, the government is implementing a cabinet directive to unbundle and corporatize the generation business of Botswana Power Corporation, while also unbundling the transmission and distribution functions that are currently regulated as a monopoly. The transmission function will operate as a transmission system operator responsible for maintaining grid stability, coordinating power flows, and ensuring open access to the network. This will allow for more participation of independent transmission providers who may help us to further develop the transmission infrastructure under regulatory oversight while the system control remains centrally coordinated. These reforms are expected to culminate in amendments to the existing legislative framework, which will be presented to Parliament hopefully in the second quarter of 2026-2027. Mr. Chair, Botswana's annual electricity consumption currently stands at approximately 4,800 gigawatts, with a peak demand of roughly 700 megawatts. Electricity demand continues to grow, and we anticipate that it grows at an approximate 5% per annum, driven by population growth, mining activity, and expanded household electrification. And we are anticipating, therefore, that by 2040, the demand will reach 7,000 gigawatts. It should be noted that electricity supply remains structurally constrained as we do not yet have a reserve margin, necessitating some power imports and new generation capacity, while also working on demand-side interventions to maintain grid stability. There has been an improvement in domestic generation in Q4 of the financial year of 2025-2026, ending 31st March 2026, compared to the same period in 2024-2025. Total delivered energy for the current Q4 stands at 590 before the conclusion of the quarter, and is expected to reach at least 806 by the end of Q4. In comparison, delivered energy in the same period in 2024 and 2025 financial year was 475, therefore leading to or indicating a projected increase of approximately 70% in delivered energy. This is attributed to Unit 3 remediation, non-remediated units at Morupule B, contribution of the Madinari solar plant generating 100 megawatts, which was successfully commissioned in January 2026, and currently awaiting the opening by President Advocate Duma Gideon Boko. Launching and fully commissioning this solar plant in Madinari, it marks a milestone in our green energy ambitions. And we further expect an additional 100 megawatts to come into commission mid-2026. In addition, the construction of 600 megawatts coal-fired independent power producer plant at Mamabula has commenced. We anticipate phase 1
to deliver 300 megawatts to be delivered by the first quarter of 2027, with full commissioning of the remaining 300 megawatt in 2028. This project will significantly strengthen baseload generation capacity, enhance security of supply, and reduce reliance on electricity imports. As it pertains to rural electrification, Mr. Chair, as it stands, we need approximately 505 million pula in order to deal with rural electrification and village extensions. And we are going to carry out these extensions and new electrification through phases, budget permitting. But I'm pleased to announce that among the villages where electrification has taken place and completed in 2025 include 𝗕𝗨𝗪𝗧𝗘𝗘 𝗢𝗨𝗘𝗦, and upon those expected to reach completion soon include Ghani, Tobera, and Pitsani, and they are at an advanced stage and nearing completion. To further accelerate last mile connectivity, particularly in remote areas and those that are far from the grid, we are working on off-grid and mini-grid solutions. And a pilot covering 6 villages, 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗔𝗄, 𝗔𝗨𝗇𝗏, 𝗁𝗏, 𝗕𝗏𝗄, is at award stages and will be funded through the National Electricity Fund. This initiative is expected to enhance access to hard-to-reach communities and to support government's broader objective of universal electricity access. I must also share at this point that the private sector is working with us to bring electrification to some of the villages that are surrounding those businesses. And we will make the necessary announcements later in the year. Mr. Chair, as I said, we are at advanced stages in driving our energy mix, and I want to share some of the notable projects that are already commissioned, including Bubonong Shakawe solar plants, as well as the 𝗕𝗶𝗪𝗠𝗓 Madinari 1 and 2 projects, and we recently commissioned one in 𝗓𝗪𝗓𝗔 for 4 megawatts. And we are working with the World Bank towards the battery energy storage system of 50 megawatts at both Madinari and Joneng, and these 2 BESS projects are at procurement stages. Electricity pricing, Mr. Chair. In 2025, Cabinet approved a reduction in subsidy of 30% of electricity to cushion low-income households. In practice, all households have benefited from this reduction, regardless of affordability. And Mr. Chair, electricity tariffs in Botswana, we must state, remain below the cost of supply, placing a significant financial burden on BPC and on the government. Electricity imports, as it stands, currently account for approximately 35% of national electricity demand, and they remain a major cost driver. While we successfully managed to negotiate or to renegotiate a tariff with Eskom, standing at 2 pula 41 thebe at peak and 1.74 per kilowatt hours for standard rate, this remains higher than the approximate tariff that BPC offers consumers in Botswana at 1 pula 48 thebe. In 2025-2026 financial year alone, government disbursed approximately 2.5 billion to support BPC, a level of fiscal support that is not sustainable in the long term. Barring all of these challenges, we continue to work closely and diligently to deliver on the true north, and we are committed to achieving our goals. Mr. Speaker, I wish to thank all of our development partners who are working with us to deliver the National Energy Compact, and those that are working to ensure that we not only deliver domestically, but are able to lead to regional integration through the interconnectors. In petroleum sector, Mr. Speaker, I wish to announce that we will be reviewing the import mandate of Botswana oil that was in 2024 given 90% to import, while majority citizen-owned companies accounted for less than 10% of national imports.
Since implementation, market outcomes have diverged materially from this policy design. Majority citizen-owned companies now account for approximately 30 to 40% per month of national fuel imports, while Ball effectively imports a share of approximately 60 to 65%. In lieu of the above, the ministry, as I said, is conducting a review of the implementation of the importation of petroleum products quota allocation in order to systemically identify the most suitable options that will address the issues in the petroleum sector. Mr. Chair, in particular relation to the stock that we currently have in country, it is important that I state that at the moment we have 15 days of strategic stock, but we are working around the clock to ensure that we have at least 30 days of strategic stock, particularly given these geographical and geopolitical tensions. As it pertains to the mineral sector, I'm pleased to announce that all of our efforts towards competitiveness have led to the designation of Botswana as the most attractive mining jurisdiction in Africa, ranking 7th in the world. Botswana is increasingly improving in the search, development, regulation, and investment attractiveness. And the implementation of our mineral resources development, exploration, exploitation, and value chain strategy is the gateway to the ultimate goal of creating a diversified and innovative mining sector that emphasizes extensive value addition and job creation in Botswana. And the identified initiatives broadly encompass exploration, exploitation, infrastructure planning, promotion and marketing, as well as the development of key policies and regulatory frameworks. The initial key deliverables lay in the foundation to this transition, and to implement this strategy involves several phases, some of which we have outlined to you. But I wish to share in particular that we are working as part of the Mr. Dev strategy to enhance downstream activities. The BGI has finalized several projects under the lab recapitalization program, and these projects include the refurbishment and upgrade of the Lobatse lab campus, refurbishment of the 𝗕𝗶𝗹𝗹 lab, and the goal is to expand the scope of analysis currently conducted locally and to reduce the approximate 2.1 billion spent on laboratory services outside the country. Mr. Chair, the new strategy focuses on optimizing regulation of mining through increased monitoring of concessions through the use of technology. It is important to note that with the amendment to the Mines and Minerals Act and the regulations that are coming, we intend to deal with any issues of collection of appropriate revenue by curbing on under-declarations and to tighten the requirement for disclosures and the quarterly reports, failure of which will lead to a withdrawal of the licenses. Mr. Chair, the government remains intentional in ensuring value chain development and supply chain development around mines. And through Debswana in particular, we're working on supporting the citizen economic empowerment policy. There is a lot that we can share in this space, but I want to quickly state that almost all the mining companies in the country are working towards signing an MOU latest by the 31st of March 2026. Under the C project in particular, we are sharing information, and we are able to share in particular that Debswana citizen spend currently stands at 50% of Debswana supply chain commitment, leading to approximately 28.2 million pula. Jobs created or supported 18,700. Zones of influence of both Jwaneng and Boteti have benefited approximately 10 million pula grant. Access to finance unlocked for these projects, 2 billion pula disbursed by different banking institutions, capacitation for over 700 businesses. Mr. Chair, we are looking forward to sharing all of the achievements that are shared by all the businesses as outlined in this current strategy. It is important, Mr. Chair, that I also share under the diamond industry, which is currently challenged.
that while there are these challenges, we are resolute and we will face these challenges head on, as I last presented here in Parliament. In essence, 2025 was a period of painful but necessary evolution, moving from easy growth to a more complex, data-driven landscape where natural diamonds must clearly define their unique proposition against the backdrop of evolving and overwhelming lab-grown supply. We have worked hard on marketing, and I have shared here last time that the Luanda Accord is one of our flagship initiatives, and we will continue to partner with industry and natural diamond producing countries to deliver on this. There's a major milestone I wish to share, Mr. Chair. In line with the agreement with De Beers, there has been a signing of an MOU on January 2026 towards the advancement of a jewelry manufacturing facility in Botswana. The MOU sets out an export-led and export-focused manufacturing facility, and this partnership is moving deliberately from conceptualization to operationalization with a clear pathway to establishing Botswana's first large-scale diamond jewelry manufacturing operation capable of competing internationally. And we, in that effort as well, intend to work with local creatives, both influencers, to share the Botswana story and those in the design space. Mr. Speaker, I wish to speedily go to base metals because this is where our diversification efforts will be hinged. Government is positioning critical minerals as a strategic component of Botswana's mining future and complementing the diamond sector and supporting broader economic diversification. A lot of work is happening to expand Motheo copper mine, 𝗓𝗓𝗓𝗓 copper mine, Kopano copper mine, a lot of work at Menzi Battery Metals working on manganese and battery grade, and the Menzi Metals project in Kanye is anticipated to commence in Q4 of 2026. MCM is reopening its plant as well, and Botash continues to be active in the market. We are working towards considerations of government investing in these new projects in line with the Mines and Minerals Act. A lot more is happening in explorations, and this will be facilitated through the government's exploration company. Mr. Speaker, due to time, I wish to Go to paragraph 79. Due to time, I wish to go all the way to the end, Mr. Speaker, and propose that I now request to move that the sum of 373,341,960 pula in the Consolidated Fund be approved and stand as part of the Schedule of Appropriation Bill 2026 under the recurrent budget, and the sum of 5,226,626,959 pula in the Development Fund estimates be approved and stand as part of those estimates in accordance with the amendments made to the estimates book. I thank you, and I move accordingly, Mr. Chairman. Honourable members. The question for consideration this afternoon is that the sum of 373,341,960 pula for organization number 1000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 1000 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable Leader of Opposition. Member for Mount North. Thank you, Mr. Speaker. Me ke leboge tona ka pego ya re beileng pele. Me ke simolle pele ka go tlhagisa. You know, in the last government, ne ke gakologelwa ke gakolla the then Minister of Finance. Gore nako tse dingwe ga lo le mo pusong, bo itsenya ka tlase ga kgatelelo ka baseless optimism. Nakwate ne ke lebeletse projection ya Minister of Finance a bua how the diamond industry is going to
be revived gore ta bo etisa madi a ntseng jang. When I ke bala speech so se last year ka 2025 sa Committee of Supply, se ne se na le one matlhasedi a gore diamond industry is going to recover faster than most of us can expect. But gompieno wa utlwala gore yaanong e go katisitse diamond industry wa amogela gore this go thata. The optimism e ne e le teng mo pampiring ya gago ya last year ga e yo mo pampiring ya gompieno ne nka ha dipalo ga rena nako. But how it level, for example, I get a sign the DBS Lorile, more diamonds will now go to Botswana, hopefully for cutting and publishing. But wa bona gore le one palo ye ditamane tse di tlang mo Botswana mo ngwageng e wetse go tlase. Wa bona gore di palo tsa di company tse di rang cutting and polishing mo Botswana e wetse go tlase. Tse di ka nna super di tswetse. But I must also acknowledge gore go na le bothatanyana jo gore I hope this will not happen next year. Your Committee of Supply speech, when did change? Gompieno se no se bala. Ha ke se tshwantshanya le the last one se ne ke sa amogetseng go tswa ko parlamenteng. Dingwe tse no di bua mo teng ga dijo. Mo go se ne re se hiwa mo nakong ya gompieno. Let's try and avoid this. But all I'm saying at the end of the day is that o bana ga lo nna lo ineelela mo gore lo tla ira di projection, lo tla ira tebelo pele. E le begang e re ngwaga o gore ga be le gore ga go a nna ya ka ne lo buile. Go hokotsa credibility ya ga government gore a mme tota la bona sentle ko pele gore re a kae. Clarification. I'll yield. Clarification, Honorable Minister Kenewendo. Thank you very much, Lou. Ha se gore my optimism of the diamond industry has yielded. It has not changed. We are dealing with serious geopolitical matters, and the work that we've been doing in the diamond industry has actually ensured that we have sold a lot more than we did in 2024. We pushed stock, as I presented the last time I was here. We pushed stock. We produced and became the backbone of production for De Beers. So it has not changed the optimism that we have. Even the prices for large stones have also improved. Thank you. A topic for another day, but like I said, I can give the numbers from your own speech. Se supang gore ga o tshwantshanya speech sa 2025, let's say 2026. The optimism last year was just over the moon. I have no problem engaging further on this through parliamentary questions. But let me maybe start with areas of convergence. Hari dumalanang li lona musoteng. Number one, kiri renewable energy. Or you can count on our support as the main opposition. This is what needs to be done. The second one is on beneficiation. Botswana Congress Party has always been strong. And we will be asking you questions. Beneficiation in na teng mo Botswana kana ke kganyhela mme mo yone ya renewable energy in lighting up Botswana. You know, naketswa ko Mahung. If you drive around Mahung at night, more than 50% ya the street pole lighting ga e bereke. E bo ipotsa gore ga batho ba bua ka bo a 24-hour economy. Which economy thrives in the dark? I think really enough sunlight, and I'm only giving Mahung as an example, but we've got enough sunlight to light up Botswana. How kaya ko lehatsi le gore tshola lo ne o mathateng go heta rona muso a teng o mosha how ka kwa utwa bua o ntse kana ke gore re itlhetse ba le ba irileana. As we speak now in Lesotho, they are lighting up Lesotho. They can give you statistics tsa gore dipone di ka ta se ga government o mosha tse ba di tsentseng to make sure that there is light, they are lighting up their country. Electricity costs, I want to put it to you gore ke ne le go tlhoka maikarabelo gore mo go hokotseng dituelo tsa motlakase lo re lo batla go hokoletsa ba ba tlhokang lo heletse le hokoletsa le ba ba ikgonang. I think that is irresponsible.
You should have planned for this. Gore lo bolo ntshitse subsidy to malapa a humileng. Mo nakong ya gompieno lo be le gore yanong it's an afterthought gore re baakanya yang ga se gone. Mme ke batla, I want to caution mo go ya electricity costs bogolo yang ga re tsena mo di componing tse e leng gore di dirile ditiro. If we increase rates sa motlakase ka bokete jo re di buang for businesses, we know what it means. Higher production costs. Higher production costs go raya gore bangwe ba go kgaola babereki ba bone mo tirong. Go raya gore dithoto tse ba di dirang will become less competitive in the markets. E bo go raya gore ditlhotlhwa tsa dithoto le dilwana di a oketsega mo Botswana. Go bo go raya gore inflation ya go godimo mo Botswana. Go a go baballa mang go heta mongwe le mongwe. Go a go baballa ba itsholelo e ko tlase. Bone ba ne re ba neela 30%. So you may be giving them 30%, but through the same policy initiative, a bo ithala ile gore 30% yo le anong o tsere 40% mo go bone. They may be worse off because of this. Petroleum supply. Ke ne ke le mo parliament na kwa go tiswa this thing ya bo go ha Botswana oil bo 90%. I think it was a terrible move. Le ga lo re lo a reviewer, I will support you to do away with this thing. You know, ga gona so se se khoba marapo o ithala ile gore there is something that the private sector can do well. Goromenta ba re mele nna ke batla go se dira. Ya ka ne re lo gakolla bosheng ka kganya go tsena mo dilojeng lo re batla go aga le go tsamaisa diloji. This is exactly what happened. Government decided gore yaanong it wants to step in. Gompieno, I'm sure some of you go through this. My driver has to queue on other days for fuel because there are shortages ya fuel ya government, and it's all because of this dispensation that we put in place. Open up the borders for citizen importers. Then have no limits for them. Allow labor ba ngwa ile gore ga se Batswana ba batlang go rekisa oil to do so. Namo mnanko tseng gore puso ya no e batla go reka kwa puso e batla go reka. Do you really want to be worried about gore go reka kwa when there are private companies that can procure more efficiently fuel for this country? You should be worried about lighting up Maung as opposed to gore tla ke go negotiate ko United Arab Emirates gore re go reka di oil. On minerals, you'll recall her Vice President her midterm statement ka budget. I was shocked. He decided gore o tlogela kgang ya go reka DBS. It's a big thing. It has huge implications. Is this a one-man mission? Alona lo tlhapile diatla kana lo kgalwi kgatholositswe. Tautona ro bone bangwe ba reng ba ka ra adima madi. Wana o itseng ka bone. And why is it that you have kept quiet mo kganyeng yoneye? Now I think go a bonala gore motho sa tautona ira a ntsha dikgang tse di botlhokwa. Kganye o e beela ha thoko, it's very critical. Lo ena ga o ntsha dikgang o e beela ha thoko na le ha president. Ona le ha president ena e gatelela gore ibile gona ka poela morago. How do you justify gore re batla go hokotsa go ikega ka ditemane le gore ra bona gore there is a structural shift in the diamond industry? This is not a cyclical downturn. Me gape tautona ene ka hare ke reka company le gore latest results this super gore it may be a sinking ship. It may be a sinking ship. Where is the business case for this? Now I really don't understand what we are Nemo mining. It's also a sector dominated serious allegations of labor rights abuses. And I know Minister Mokwaro mining. I think, Minister, you also need to sit down with Botswana Mine Workers Union and listen and hear them out and have a long-term plan. Mo di reform di ngutse ke batlang rudi akanya. Ke gore o hokotsa yang political influence on some of the critical decision making. Ya ga go ntsha di mining license. As you know, one of your predecessors will be appearing before court. Ka ditshotso di ngutse a di tsereng a le mo setilong so le seo. Go pieno re bona malapa a ga tautona lone go na le bangwe gote ba tsena mo mining. Watch out. I don't want to see you in handcuffs like we are likely to see your predecessors. Ke a leboga. Honorable Monedi Bagaisama, member for Sosong.
Order. Honourable members. Go rata go tswa mo tseleng hela yana ha ke ema ka dinao. Ke a go leboga motsamaisi modula steel. Mike go leboge ke bo ke supe gore tona ke go ema no ke nka ka kopo ya madi a wa kopela lephata la gago mo ngwageng wa 2026-2027. Ke supe gore o simolotsa go lemoga bothata ba lephata and you have started to chart the way forward. E ka kgonang gore re thuse go tisa ditirelo ko batswaneng re le puso ya UDC. La ntlha mmagitise ele kopo mo mading a wa kopetse lephata la gago. Ke tswa go kgaolong ya Soso e leng gore koporasi ya motlakase ko kgaolong e o kametseng o tswa ko Mhalapse o ema go Boatana tota o tswa go Tswapong o ema go Boatana. Ke kopa gore go nne le katoloso ya di service centera go nne le service centera ko Soshong e ka thusang ya ba ya go kotsa le mokgwelewa ga go te motakase o timile jaaka ne re le mo kgweding ya January maloba gona le seemo jang ora gore ha motho a tshwanetse go thusa go tswa go Tswapong a ta go mo Boataname ga go kgonagale ka gore ga bana ditsumpelo tsone tseo. Mme ke kopa thata gore re kopa service centera ko kgaolong ya Sosong e ka lebagana le kgaolo ya Soso. Ke ba ke nna le metse e leng gore e thusiwa matlhakora a mangwe otlhe. Ke na le motse wa Mokgenene le wa Poloka le wa Dibeti e thusiwa mo Motšhudi tona mo go rang gore ga e kgone go bona ditamelo ka pela go na le jaaka ka bo ke ithusa ke le ka go kgaolong. Ke kopa gore as a way of taking services closer to our people a go nne le thulaganyo ya gore le bona gore ga e ka gore go le kgatlhasegare go ga nna le service center e nngwe mo Dibete e ka thusang Dibete le mahelo a go tsana le go di eastern part ko bo Mookane. Ke dumela mo ke gone mo re le puso go ka re thusang ka tselentseng jalo. Kgang e nngwe e saletseng ko morago tona e ke tla kopang gore gongwe o itsibogela mo ngwageng wa madi go na le batho ba zero connection. Ga ke bua gompieno ko jana ga nego ke a bile ko Mosolosane o reeditse gore o sala ka applyela motlakase wa mahala ka 2023 mme le gompieno ko jana ga isa a bone thuso a re bone gore batho ba tona re ba thusa ka tsela e ntseng jang. Coordinate and oversee development of energy sector mo ngwageng wa madi ma ke supe gore tona go ka nna botlhokwa thata gore re bone gore re ra go dira ka tsela e ntseng jang segolo jang yona development of the energy sector ka gore ga re ka kry-a itebaganya le go hetha motlakase hela ka magala ko Morupule a re bate metswedi e mengwe jaaka ke bone o bua ka promotion of use of green technology gore go nne le gore go hethwa motlakase ka marang wa letsatsi. Ke ba ke supe gore ke a khuba matona ke na le project ko Tobela 5 megawatt solar plant ko Tobela e tshwerweng hela ke ba koporase gore ba he tsiamelo gore ba simolle go ka hetha motlakase. Ke project ya nthe ka bonyinile teng mo lasi la Botswana ya 2017. We are appealing to your ministry gore le bona gore le thusa ka tsela e ntseng jang gone rural electrification ono bua le ka expansion mo go one ntlha yone. Ke dumela gore honorable Kapinga ke ta go thusa mongame ka gore ba kgaolo ya me ya bothophi ya gane go uta gore ba ta bona thuso mo ngwageng wa madi. Ke kgaolo e ga o ithata le pelo wa me ke yone e nkgodisitse gore ke bokele sone mme bona gore o thusa ba kgaolo ya gane mme be go nne le thulaganyo gape tona gone gore metsi yone go na le kganye gompieno go batho ba sa thusiweng ko metseng e go nnang gote ga ba mo mmepeng ke koporasi ya BPC a ko nthaye re bona gore re thusa jang batho ba rona gore motlakase gone kwa ha batho ba setse ba beilwe setake land board a koporasi and all other service providers ba bone gore ba thusa batho go sena delay because this bottlenecks ke tsontse di re bolaisang batho motho a na le sesa gote ga mo mmepeng ka tsela e ntseng jang. Dikgang tse di tsibogela tona re bona gore go nna ka tsela e ntseng jang. Ke ta bua ka tsa go diversify economy ka dikgang tsa go bula mmeo a bo go utule wa mahelo a mangwe hela o tejano motho ga se kgaolo tona ya na tswa mmu tse di hetang tse dingwe mo lehatsi la Botswana ke na le mine wa iron ore ha ikongwe ke a khuwa ma ke santse ke ta go yana gore re thusa gore mine o tsene mo tirisong o go hetha ditiro tse 500,000 o bo tsamaya o nne le sabe mo GDP ya lehatsi la Botswana. Ke na le moepo ke na le setswa mmu sa limestone entse le gone se se tlhokegang gompieko
go thusa ba BPC e leng gore gompieno re tsa go South Africa ke na limestone ko iko limestone e leng gore re thuse o bo go bona gore e kata ya thusa ya mpa ko price ya BPC. I yield for Honorable Ntsim. Clarification wa Ntsima. Nyama ke go leboge mo parliament o itshwere sente ke ne ke re ke a kgole le nna minister ka pego a e beileng gape le ga rona ya go dira motakase kana go oketsa motakase mo lefatsheng la Botswana kana dikompone tsa rona di digwa thata ke ditlhotlhwa tsa motakase ke tsaya gore ga motakase o oketse ga o nna teng le tlhotlhwa yaanong e ta ya ko tlase mme ke re ke go lebogele seo gore o bereka ka thata gore motakase o generate mo lefatsheng la Botswana o bona le ebile mme ditlhotlhwa di ye ko tlase mme ke bue gore kompone ya rona ya BPC e na le tse di reka go dikompone tse di konte tse di tshwana le di meter mme mo lefatsheng la Botswana re na le dikompone tse e leng gore they manufacture meters keletso ke gore minister le lebe dikompone tse e leng gore the domiciled here di dira di products mo lefatsheng la rona ga re eme le gore re go reka dilo tse e leng gore a di dira mo lefatsheng la rona konte keletso ke go bona kompone ya rona ya BPC reka mo dikompone tse e leng gore di dira tsone dithoto tse di ntseng yalo tse e leng gore di tlhokiwa thata ke yone kompone ya rona ya BPC mme ebile gape go ka dira gore kana Batswana ba ntse ba palelwa ke go tsenyetswa metakase bothata e le gore tsone di metera di a short mme ha e le gore yaanong ba teng ba e leng gore ba di dira mo bogompieko ga go thoke gore e be re santse re eme gore go te go nne le di-tendera ka gore ntse re lebeletse mo di-company tse di dirang tse di ko mahatsheng a sele mme mma ke go boe ke go lebogele gape kgang ya di-mine le gore yaanong temogo ke gore yaanong ba simolole go thota tsone di tswa mmung tsa rona gone mo go ka oketsa ditiro mo lehatsheng la Botswana mme ke leboge thata gore ke tiro e o e tshwereng ka thata gore jaanong kana ga go nna le yone katoloso yone ya di-mine go ta nna le ditiro bogolo thata ko northeast ko supileng teng bo Tonota in areas that are in the surrounding area mme ke ya go akgole gape mma ke go akgolele kgang ya gago ya fuel o ska tshosediwa ke ope ya gore a re dikompone tse di private di rile it's your duty to provide fuel security mo lehatsheng le re thoka gore o dire jalo mma o bone gore petrol le diesel o di tsaya kae tse e leng gore mo ga go ka nna le mathata go motho o yang go botswa ko wena gore ke eng go sena fuel mo lehatsheng la Botswana o ska tshosediwa go te di-company tse di ikemetseng di tshwanetse gore nne tsone tse di dirang tiro eo ga gona ope o yang go botsa private company gore ke eng re sena lookwane mo lehatsheng re tabe re go lebagantse magokwao le goromente wa gompieko gore ke eng o sa dira jalo kgang engwe ke itumelela mmake ya small mining licenses tse e leng gore di a gore thusa rona ko e leng gore go na le illegal mining e ntsintsi thata ga o ka re neela ka ikepela ka garawe le fošola me mo tshimong ya me ga o kwa bona ope a ira illegal mining mo tshimong ya me gore a gore ke tabe ke ikatela jaanong yone tshimo e leng gore ke hilwe ke ba land board gore ke ikate ke itumetse thata gore ko Francistown ra senyegelwa ditshimo tsa rona e setse le mesima malapa go setseela gore le ntuithele ba ikukile ba iepile ba senka gold ka hata seganto mme gone mo ha ile gore o regile yone tshunyo ya di-license tsa di-small scale re ka itumela thata gore re diragatse jalo re ikepele mme ebile re tlhokomele le tsone di asete kana le hatse le leng gore la abetswe ke government mma ke go busetse mo parlamente o heletse ke lebogile thata ke a go leboga Ntsima nya mme kana kgaolo tsa rona di a tshwana ka ona le ditswammung kana le ditswammung ka kwano mme ke lebogele ka ha o ya touristeng ka teng ke bo ke wela tona ke bone go gongwe o bua ka gore le hile ba ka go bokone ba di-license tsa go maena motlhaba mme ke re gone mo re dinoka tse ke tsa rona tsa lehatshe la Botswana mme a re se ka ra dira jaana ra bo re lebala go baballa yone tikologo ye e leng gore batho ba re ba ha di-license ko go yone ka gore ba hetelela jaanong ba ko melapong ye e leng gore barui ba koo ba bangwe le go utswa ba go utswa gone koo ba senya le ditsela ba tsamaya le ko go sa tsamaiweng teng gore gone mo le gone le go ele tlhoko ka gore ha ba dira gone jaana bontsi ba nako motho yo o senyang ga nke a dira sepe se se ka ga tsamaiso
ba ko ba go utswa metlha ba kgotela tikologo ba leswagatsa le tikologo bo go helela jaanong go ama mhama wa thuto jaanong re tahela rena dikgomo tse di sa kgoneng gore go BMC ka mabaka a batho ba utswang metlha ba ka tselentseng jalo mme ka le ka lotona ke support-a budget e re beileng ga pele ke a leboga modulasetilo. Order. Honourable members, there seems to be a gap. There seems to be a gap in your rules of order and procedure. In particular, I'll go to Order 53. Order 53. Yeah, order 53, subject to the provisions of Standing Order number 55, closure of debate at the instance of a member, and Standing Order number 56 on closure of the debate at the instance of the Speaker, a member shall not interrupt another member, except by rising to a point of order or procedure. We are not interested in that one. Let's go to B. By rising to a point of clarification to seek greater clarity or explanation on a matter raised by the member speaking on the House, in the course of his or her speech, if the member speaking is willing to give way and resume his or her seat, and the member wishing to interrupt is called by the Speaker. It applies also to the chair in the committee. C, to elucidate by way of providing correction or elucidations some matter raised by a member speaking in the course of his or her speech, if the member speaking is willing to give way and resume his or her seat, and the member wishing to interrupt is called by the Speaker. Honourable members, the gap which we can all identify here is that there is no time limit to elucidating or clarification. That is the gap in the standing orders. But the tradition has been that the clarification and elucidation are short. But I can easily recall an instance where a member had yielded to somebody and they were taking too long. And the member holding the floor sought to interrupt the one who sought clarification. And at the time, I recall that the Speaker was of the view that, no, you have given this member time to clarify. And so I'm not sure about as to the consistency, but the gap I identify is that in other standing orders, in other jurisdictions, there is what we call yielding time. Like during the course of your debate, you could say, I yield my 5 minutes to Honorable Kezza. Then you sit down, and Honorable Kezza takes over the 5 minutes. And then if he uses 4 minutes, can yield a minute to Honorable Ramokhapi, and then Honorable Ramokhapi finishes there. So I see that this is the gap that some of you have identified and seek to exploit. I wouldn't say abuse, I would say exploit the loophole. I'll say so because there is no time provided, and for as long as a member has yielded, I don't think there is a problem until and unless you decide to either amend the standing order or to come up with a standing order to take care of the yielding. On a point of procedure, Mr. Speaker, before you leave the chair. The leader of opposition. Mr. Speaker, tota se ba party busang ba le kang go se dira ke go kgaogana nako. Me ano they are doing it in an untidy way. We can clean this thing up. Ka how elucidation abo ena o tsala ene ya gago o bile o tlogela le se na se bua o ntsha tsa go tsa kgaolo ga se elucidation.
and then how he hetsa bore me ke go busetse 5 minutes later letsatsi le ba batlileng go bala Hansard go a go nna muddled up gore ga tone go iragala ke eng re sa ba le telele Mr. Speaker gore ba go kope gore ha ba hilwe le sibuisile 10 minutes a ke re ba tsa 2 speakers which is 20 minutes ba go kope hela gore instead of 20 minutes 2 people re kopa 4 people 5 minutes each. I don't think re ka gana go mo, and then it will be cleaner ka list ya bone le ba ene ka go mo le mabane go ntse go iragala, but now I would rather re ba kanye pros re dumalane gore ba ka dira. The honourable members. Me seng ka bo proceed ka bo elucidation ya la motho wa 5 minutes e be re tso ba ka tsana ba le 4 instead of 2. Man of the House, maybe you may wish to assist. I wish you could assist on that. My good to so, Mr. Speaker. Man of the House. Mr. Speaker, and thank you very much for calling upon me. I take the view that I actually expressed yesterday, Mr. Speaker, which is at variance with my leader, is to say, at the end of the day, you have 10 minutes, and you can yield for somebody to elucidate or to clarify. And it really is your time, and if they seek to go for 4 minutes, 5 minutes, I think it's your time. We have always assumed it's going to be short, but what is short? Short is 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. And I hold the view I held yesterday, that it is your time. If you yield it for 3 minutes, they elucidate and they include their own, 𝗕𝗏𝗪 or 𝗕𝗏𝗪. It's your time. It doesn't hygiene that time, and therefore it may not seem clean or tidy, but hygiene na 10 minutes, somebody else. That is my view, Mr. Speaker. Honourable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. The key words are clarification and elucidation. If you stand to elucidate, you elucidate. If you stand to clarify, you clarify, regardless whether it's my time. But you should adhere to what the rules say. Not because it's my time, I can do whatever I please with it. It's what the rules say. You stand to elucidate or clarify, and that's all. Okay. Honourable members, I'll defer the ruling. I'll defer this ruling just to look at this matter further. But let us continue. Let us continue. Thank you, Mr. Speaker. Now, my view is the standing order. We are following the standing orders to try and elucidate, clarify. And when you clarify, you can also take things into context. Like what the honorable member was doing. He was talking about 𝗕𝗏𝗦𝗧𝗥𝗏, and he said, nah, let him mind. Yes, let him and he gave a context. And how let's say let us follow the rules. Let us agree with the mother of the house. It is upon me. It is my time allocated by the speaker. So nobody should say to me, yeah, your Chalosanyana should be curtailed not to say that. I read saying the rules. Thank you, Mr. Mr. Speaker. Mr. Speaker, tota kganye motho re tebe re itsenya dingalo hela ka yona. Mathata hela e ka nna ha ile gore jaaka ke kile ka ha mototegi wa pele yo nka se ke mmuina kongwe. A be gora gore ya no o jana kwa me o thinkile ka re gagara ke re our speaker kana ke hile motho ano njela nako gore o mo hile motogele hela bu. Ya no ha ke monetse ka ha tshosologo ke re nya bua ha gona bothata. Ha gona le mathata ape Mr. Speaker. Na ke tsara madam wa moeteledipele wa ntwe mother of the house ke tsaya gore mother of the house tota she has nailed it
and tota go a tshwana go na le further debate ka gore go tswa mo goreng yo o e neetsweng ke mang. That's all. Yeah. A re boele ko assembly. Order. Maine wa 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗑, Mr. Speaker. This Honorable Nsima or Honorable Ramhapi. Order. Honorable members. Chief Whip. Honorable Nsima or Honorable Ramhapi. I'm looking at Honorable Minister Ramhapi. Mr. Chairman, me ke tsa sebaka se hela ke leboge me makweni wendo ka maiteko a matona a dirang mabapi le kganya sola. Kganye Mr. Chairman ya go thusa thata mo sekolotong se kana sekoloto kana bill e leng gore re hitela ha re tsa puso jana ile gore kgapetsa re duela madi a kana ka 3 billion annually re mo duela South Africa mme re reka motakase ko go bo jaanong kganye ya sola e leng gore puso ya rona e taka yone ka mabeto a pelo e bile re akanya gore e diro ko maung e tla thusa thata Madam Bogolo Kwenwendo mme ebile ga ena go thusa hela moo e tla thusa gape le mo dikganyeng tsa gore ba gaetsho for a very long time itsholelo ya rona ne re ikegile hela ka taemane e le esi mme taemane e le esi ne re ikegile ka yone bagakolodi ba ntse ba gakolola ba re hela motho o eta taemane ya hela puso e hitileng ya ga domkora ga e sa retse ba re nya taemane re taeja go ithelela mme gompieno taemane ga e rekwe itsholelo e mo mathateng ba ba sa itseng gore go diragetse jang ba le ba UDC na le ngwaga hela e buisa gate nya ke mathata a lona a amogeleng o ipotsa gore ko rena re batho ba gate ba ntse ba gakololwa ba nna le hatshekana mme metso go na le kganya morupule e leng gore e tswa kgakala e tshwere lehatsheng e dirilwe ka matsatselo kwa go godimo morupule mme botshelo jwa yone bo tamo bokhutong ke re ke a kopa a kwele boeleng ko majeremane gape ke bona ba neng ba ga morupule bona gore e re tshegeditse sena la le mathata unlike morupule B leng gore yone ga ise ikwe e bereke ke mathata hela ke re ke tsana maetsho mo dikganyeng tsa exploration licenses dikgang tse golo ha re ithela mathata re ithela domkora ga e jahela gone di-license di neetswe batho di-license ga o ka ko wa itse gore di dira eng batho ba ditsere ba di ipetse hela mme ebile se se bothoko o tla ithela le gore nya kore go ntse gate nya re dira dipatlisiso hela ditaemane di gongwe nya re santse re dira dipatlisiso go a jewa go na le kganye nngwe e leng gore itse gore yang kgamatsa ka Hassenveld ka go na le gas maino wa geso ha o tsana teng dipone di laitile go na le botshelo sengwe le sengwe mme gore gas e bone ta mo Botswana go tiri dirile a go kwa itse gore gate na ra go diragala eng kere a kwa le thodumele metso ma Kwenwendo gore tota gatwe batho ga ba go te ba dira dipatlisiso le lona le lipuso le be le ntse le hale le boelela gore batho ga ba dira mme ebile gape go batla gore re tsanelele ko teng jaanong le dio tse di tshwana mo production re bona gore tsatsi le letsatsi go ntshiwa taemane le kae go ntshiwa magala a le kae e le rona ba re recordela e se re beile mo go ba mmaine gore nya ba re bolelle gore ba ntshitse magala a le kae Elucidation. ke re wait we ba to elucidation mme ke re ke tsena ka kganyengwe ya code magala batho ba modimo a na le botshelo kganye re sala re opela ka nako a domko ga re ba ha re ka itirela diesel re ka itirela oil re ka itirela fertilizer re ka itirela melemo re ka itirela cement re ka itirela dio tse di ntse le sone se kontere ka magala minyane re itampipi a thoka lebati a kwe rona re bone gore kganye re tsa ka bohehu
jo e leng gore tota bo a tlhokagala kgang e nngwe e leng gore tota e utlwisa botlhoko mo lehatsheng la Botswana ke dipetrol di-diesel kana re re fuel ka kakaretso bagetso fuel ya lehatshe la Botswana madomo kore ga bana ba itsetse ba ipela e nna bone hela throughout the value chain e nna bone hela kore go simola go ba ba supplyang go hela ka ba filling station ke bone hela ka go inela mokauleng ke elucidation honorable Tokyo Modis. Thank you, Mr. Chair. Ne ke re ke a tlatsa mokauleng mme re go tlatseng ga ka ke simolle ka the rural electrification ke lebogele tona for the national electricity access ya 83% e leng gore re bona le hatsela rona le kgona gore be le tsama mo sekgeleng se se kalo mo go supang gore mo motlakaseng go di rural area reng re lebogela seo thata seo motlotlege ke be ke re gantsi ka ke heta ha mining wa jwaneng ke lebogele go bona project ele e tsamela go agoela ya jwaneng solar power e leng gore e tla le ka gore e tle go kgaola motlakase o gongwe re o tsang kontle le go le ka go hokotsa tsone ditlhotlhwa tsa motlakase mme ke re gone ha ke nne ke kopele go kgaolong ya ka gore ke na le lehelo le tshwana le Two Rivers ko e leng gore motlakase o shota go shota ke re gongwe le gone nka ba kopela gore gongwe ha ba ka go beelwa di-solar panel di ka nna 2 di ka nna 3 le bone gore ne re ba le go kgaolong ele ka gore go ko ke lehelo la tourism go bontse go na le motlakase wa marang a letsatsi ke sengwe se re ka se lebogelang thata mme ke heta ka ya motse wa 𝗔𝗍 ke re ya motse wa 𝗔𝗍 go na le batho ba e sale ba kopa ba ira di-application ba approve ka last year before April ba santse ba letile hela for just connection ke re metle re ha madi a setsa go rogile batho ba modimo ba bone thusego mo community ke tswelela ntse ke tlatsa ke hete ka ya kgaolo ya rona ya borabast ka gore ko re na le challenge e go godimo e le gore re tsa motlakase ko lehatsheng la Namibia mme ha go na le dipheo tse di nnang teng ka go iragala gore motlakase o kgaoge kgapetsa ke re mediemo tseo di tlhoka gore be re na le motlakase o leng gore wa tshepagala wa ikanyega go na le gore re rila ya metlakaseng e tla reng ha pheo hela di tsa metlakase re be re latlhegelwa ke metlakase ke sengwe se re se itumelelang ke re e nngwe ke ya lookwane ke lebogele thata gore mo go 55% wa 1.3 billion liters ya petroleum e gorogang ke diesel mme se se ka lekang go hokotsa gore importe dieselens ke gone gore be re na le di-solar panel tse e leng gore bontsi jwa didiba tse di ko kgaolong ya kgalagadi re bona bontsi jwa didiba e le gore ba dirisa motlakase ba nentse ba reka diesel go pompa didiba tsa bone clarification ke tlatla ke go neela mokaulengwe tla ke tabogetse ka tse pedi ha ke tsweletse le a lookwane be ke tsena mo ntse ke le ko kgaolong ya borabast kana ke nngwe ya dikgaolo tse e leng gore di tshela bokete thata re na le problem ya gore ga gona la le the local fuel point tse di berekang teng ko jaanong e le gone go ka kopa gongwe re ministerantsa a seka le lephata la gago nyatla ke go neela mongame thank you Mr. Ramagapi. Ya ke a leboga thank you for go bisetsa ko go tshwanetseng teng nya mme ke no sento e tshware sente mo fueling ja ka ne re dumelane gore o ta elucidate ha fueling ke re ba gaetso khanye ya fuel ya ga ra tshwanna go ile sahela mo e leng gore e tshwelelo ga e mo Batswaneng e tshwelelo e mo mothung a le mongwe hela e mo bathung ba le bangwe hela ha re ka dira study ra checka hela gore tota di filling station tse di ownwa ke batho ba le kae wa ithela gore motho a le mongwe hela ke ena di tse reng hela tsote go tswa gone go gape ha re wa go gore nya mme gate ba supplying ke bahe o ithela gore nya ke team hela ba gaetso ha re kra tsamaisa la hatse ka tselentseng ja
go tare go gongwe re baakanye sengwe le sengwe se siame go nnegela sentle la itse gore ile ya go setse go twe go iwa ko dithopong e be go raya gore di-filling station di runya gongwe le gongwe he di-filling station tse di runya gongwe le gongwe tse batho bana ba setse ba na le inside information ya gore puso ya akanya gore e tshele petrolo ko kae ko di-private filling station mme be go raya gore bone yaanong jaaka le ne le ba itse ba tsaya sengwe le sengwe ka bonako re tsone dikgang tsone tse honorable minister di ele thoko re bone gore batswana bothe ba benefita rona re pelo tshweu ga re re go tsene ma-UDC ra re seemo sa itsholelo se se ntseng jaaka sentse e le gore batho bana ba itshegela lehura be ba nna ba le nosi e le gore bone hela ba le nosi ke bone ba ba tsamaisang mohamao ga se seo se e leng gore se ka re isa gope hela ka gore re sentse re batla go baakanyetsa tse dingwe go ya ko pele ke a leboga. Honorable Ruben Wamekeza, member for 𝗕𝗡𝗂 West. Okay, ke tagone o ipaka. Ke a leboga Mr. Chairman. Le nna ne ke re ke tshwaele mo puong ya ga tona ya re e beileng pele. Me ke na le interest ya go debate part e one hela mo speeching sa go so ntshitseng that is part number 31 e itebagantseng le to deploy the seismic monitoring unit ko toropong ya 𝗕𝗓𝗓𝗕𝗓 me gone mo gongwe ke go opelele gofi gore nya me o berekile ka gore ko phiko re tswa kgakala re ntse re ipelaetsa ka manokonoko a re lebaganeng lone morago ga go emisiwa ga go pompiwa ga metsi mo di-shafteng tsa the former BCL batho ba phiko ba lela ba tumelo ya rona ke gore bontsi ja mantu a re bonang a cracker tumelo ya rona ke gore a dirwa ke gone gore metsi a mantsintsi a ko tlase a tshikinya lehatshe la toropo ya 𝗕𝗓𝗓𝗕𝗓 o kile wa ntsha mabaka le gone ga mo parlamenteng gore wena ga o dumele gore go emisiwa ga go pompiwa ga metsi ke gone go irang gore di-crack tsa mantu di nne teng ga ke tsora so tumelo ya go ke gore gongwe mantu othe bontsi ja ona mo phikwe mathata a teng ke the structural failures mo dumela gore ga a go sente ga se ka mabaka one a go tswala ga a go emisiwa ga metsi me se sengwe se ke batlang go se go hantsha ke gore mo a ke tsora ke kgwedi e hitileng kana ke tse pedi tse di hitileng ke dukulegile le toropo ya 𝗕𝗓𝗓𝗕𝗓 e le gore banni ba toropo e ba mpiletsa go ta go bona di-cracks tse e leng gore di a diragala mo mantung a bone and golo mo yaanong go diragala kgapetsa mo e leng gore re dumela gore jaaka o deployile this section o isitse ko phiko yana gongwe re tata e ntsha sengwe se se pharologanyo se se ntseng re se bona se diragala yaanong mme kana lephata lene le honorable minister le ntse le le teng mo ministering wa gago yaanong mme ga ore wa le lebelela kana ke is just a small section ye e leng gore is under BGI tumelo ke gore ntsha this section under BGI o e beele hale e ikemele ka bonosi so that e kgone go ntsha di-functions tsa yone e sa kgoreletswe ke gore gongwe e bereka e le ka ga tlase ga BGI ga o ya kwa mahatsheng a mangwe a tshwana le bo Brazil, you go to Malta, you go to Egypt, Algeria, you go to China. This department is set up hale e le nosi gore e kgone go dira tiro ya yone e sa kgoreletswe ke sepe gape yaanong se ke se go ba mpele ke gore kana re na le sekolo sa BUST se e leng gore ke gone ko re na le our engineers, our scientists teng go pala eng gore lone le phatale o le ntshe o ye go le bapisa le
le boost so that the graduate tsa rona tse di ithutelang engineering kwa ba kgone go dirisa maranyane one gore a kgone go atolosetsa mo lehatsheng lote re ka dumalana nna le wena gore every town, every city, every village, every land has got its own seismic load. Ka tsela e ntseng yalo go tabo go matshwanedi ebile go maleba gore re nne le this department e anamele lehatshe le lotlhe gore te kgone go guide the land board e kgone go guide ba I think just environment and tourism. Let us take an example ya ko 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗧 ne re bona lehatshe la hatsega hela kwa mme gone kwa go nna batho mo e leng gore ke dumela gore ha ne department yone e setse e le gore e anamele lehatshe le lotong go ba kgona go ntsha a report ye e leng gore ya thalosa le mo go yone gore batho ba go ba ntshwe go na le go ba ka kgonang go isiwa teng. I think le ko mo gorosi if I'm not mistaken mo dikgaolong tsa serowe yaanong o ka kgona go bona gore ha le phata lone le re la tulositse go na le policy ya teng hele e clear le ka kgona gore go implementwe ka tsela e ntse yang ke a go nela. Clarification, Honorable Minister Kenewendo. Thank you, Honorable. Ne ke re hela ke re when there were issues tsa lehatshe go bo 𝗢𝗨𝗘𝗦 le tse dingwe BGI ne ntse ka dimile tiro eo e bereka le ba lentse it's still able to deliver in that particular work gore gore se ka nna e ka re ga ba ka ba emela ka dinao tiro a teng le ka go bo se roele metse e mengwe e tsweletse ntse e dira tiro ya yone ke a leboga. Honorable Kezia. Ke a leboga minister o re nna ha ke lebilana ke bona o ka re nna ba tsere loeto hela le le senang madu gongwana o mpolella gore batho ba ba hale ba hodusitswe go na le go gongwe ko ba beilweng teng nka be ke kgona go lemoga gore nya mme this department e na le intsha maduo go na le sengwe se se dirile but as we speak ditshimo tsa batho intsi di gone hong meraka a bone ntse e gone hong diphologolo tsa bone kana le ruo la bone le ntse le gone hong yaanong kga ya me e ntse hela yalo minister yaanong go na le gore gompieno ha di land board di ba batho go na le mo go teng what we call maybe national systemic building codes le those ones that are localized yaanong kana di codes tsenetse ha land board e di dirisa e ka kgona go tila tsone diemo tsa gore e be go iphithela go na le batho ba tshelela go tasa ga le tshogo la gore go ka nna le tsone dithurumo tsa lehatshe ka tsela e ntseng jalo yaanong go botlhokwa tota gore department e a ko o e ntshegela minister o e beele hale e kgona go guide le gore gompieno batho ba agang ko toropong ya Селебе-Phiko they want to understand gore a me mathata ke material o ba o dirisang kana mathata ke lehatshe le ba aga mo go lone yaanong ga go ntshitswe report yone e le teng gono e guide land board e guide batho ba Phikwe le ba lehatshe lotlhe ka bophara gongwe le gongwe ko ba agang teng ba ka itse gore mme diphatsa tsa go aga mo lehelong leo ke eng le material o ba batang go dirisa ba ka itse gore mme ba bate material o na le strength se se kae se se ka withstand any seismic load ye tswang mo lehatsheng le leng gono e seng jalo ra go nna le mathata go toropong ya Селебе-Phiko go ithelela ha ile gore department ya go minister ga ya thwahalela go ka tsepama mo gore mme e tshwantse gore e thuse batho ka tsela e ntseng yaanong ke kopo hele ke itisang ko go wena minister mme this will be followed by I think a series of questions ha ile gore di apala di question ke tata ke tisa motion wa gore this section we ntshe ko tasa ga BGI e ikemela ha e khone go ntsha mandate wa yone e sa khopisane lwa tse dingwe tsa geology. I yield, Mr. Chair. Honorable Kawana. Mr. Chairman. Can I carry honorable member? Hakola minister ala habantse banganga ba re manto ha se mathata a mine gore
a ba ka supa manto a thubegileng pele ga mmaene o tswalwa ka gore manto a thubegang gopeno a cracker re simolola go a bona ga mmaene o sena go nna o tswalwa ka leboga Keza. Go ntse yalo ke a leboga mokaoleng. Ha o lebelela this system yone e ke buang ka yone, ha ne le ha tshela Botswana le sa bule go establish, the system itself has got the capability of even informing you gore before the crack tsa mantu di nna teng kana before go nna le any seismic load kana earthquake, before that le hatse le ne le roroma ka tsela ye ntseng ya ya no ka re gompieno we don't have that system ke gone ba itisang ha go ba palalwa ke go ka supa gore mme ko morago dithurumo tsa toropo ya Sedibe Phiko di ne di ntse ka tsela ye ntseng ya no karabo a teng ke yone ntseng ya yalo Mr Honorable Nkawana ka mahoko a kalo ke tsa gore ministera o nkutule ke a leboga. Honorable Lethogonolo Barongwa. Ente ke go dumedise modulasetilo ke dumedise bakaoleng mo ntunye le nna ke tse sebaka se ke a kgole ministera mo tirong ye ntle ya e dirang mo lephateng la gagwe. Sa ntlha se segolo se ke batlang go se go lebogela ministera ke go kgona go rekisa ditaemane tsa mokoakoa yo e rileng re tsa puso re bo re di itlhela. Ke dumela gore o itlhetse stockpile se se ntsi sa ditaemane mme o lekile gore under the severe trade conditions tse di thata o kgonne gore go cleara ditaemane tseo. Mme ebile ga se di condition hela, they were even exposed to 25% tariffs gore a gore ne itura gore le nako ya pele. Mme ke dumela gore o itemogetse dingwe mo thekisong ya ditaemane tse o di itlhetseng. Sengwe sa dilo tse o di itemogetseng se ke se dumelang ke goreng industry ya rona ya ditaemane ya go reka le go rekisa ditaemane e santse e le sephiri, e santse nna o kare e beetswe batho bangwe gale. Batswana ga ba participate go le kalo mo go yone. Yaanong ke a go kopa tona le ka go bulela industry, le ka go liberalize the diamond industry, le ka go hokotsa sephiri in the diamond industry, le ka go atumetsa ngwana a mogoditshane mo taemaneng a se ka nna hela go tekiwe pantaemane ko mining a ba ikgantsha re ke engineer lo a mosetse bone ba botlhe go nne le gore nya ya no nna ke hasela ka taemane a tswa ha phakela la ba re ka go reka taemane ke bo ke rekisa ya no go mo ka re go betswe batho bangwe go lo mo bilano go nna o ka re ra captureiwa ka re la tsela rona le hela le captureiwa ga ke sure go re captureiwa mme hela sephiri se se leng teng se go na le sengwe se e leng gore ga re se itse ke eletsa gore o ka re ka se itse. Nte ke tabogele ko kganyeng ya motlakase, ke leboga maiteko a gago otlhe a wa dirang mo motlakaseng. Mme se ke batlang gore o se leke go se dira ke go netefatsa gore re balancisa the energy dependency strategy sa rona, re netefatse gore motlakase yo re o ntshang re na le market wa one, ka gore ha o bala di-planet tsa rona go supa gore ka bo 2027 re tlebe re produce motlakase o hetang o re o tlhokang. Mme anong potso e tshwana nne gore do we have the right infrastructures to transport motlakase to the market? Le gone gore amme shall we be able to fetch the right price? Akere we might invest now and not be able to sell at the right price at monakong e tlang. So we should try and do what we call an incremental increase or expansion. Just ka ra o ketsa production hela grid kwa yone ya go helela email. Re ska ra o ketsa production hela tlebe re ka mosoro re ra go exporta motlakase back to South Africa. E be re tlhela re Africa borwa ya nong o setse o le sufficient.
go mo ke go ngwa dio tse ro tshwana go ro leke go di dira mo gongwe se ke go se ke se itemogetseng re concentrate in these the solar energy the solar plants ya no re ikgatolosa yone BPC a di project di petse re di dirang di ba pise BPC ka gore khantele BPC tle be sena di customer mme re santse re na le loan ya go duela BPC di planet di petse re di dirang tsa motlakase BPC should part of it because eventually motlakase o leng gore go tla bo produciwa ke BPC o tshwantshanya lotle bo produciwa ke these new projects BPC tle be itura ha gona po ka tlholang a sheboga BPC so yana a re leke go netehatsa gore re gakologela gore re na le ngwana go teng BPC o santseng a le delicate ke a itse gore nako ya taboga mente ke tabogele go ya lokwane I really appreciate effort e we dirang me anong ke akanya gore re leke go tabogela mo go implementing refinery kana re simolle go akanyetsa or driving towards refinery. It's very simple. We can just import a mini petroleum plant. Only 10% of 1.3 billion liters or mo producer mo go yone at least to produce a plant nyana yone elucidation gore re nne le enough and secure petroleum ke a leboga te ke go nela ka ibilo mogwagwadi Elucidation, Honorable Nyatanga. Thank you very much, Mr. Chair. Yeah, nikere we tshwarisente ngwana bomme. Ya no ke ne kere re tse re lebelele go dikgaolo. A ke re ka go uta ntse e betsa ka teng o ta o betsa storo. Ke be kere o bona khanye sia methata e bile ke itumela gore gompieno re bua ka diversification kana mosadi mogolo mammu a lebe mo bukeng engwe o na a bua a ra ngwana ga go a re ngwanaka bodiba jo bo jele ngwana ga mmago e re ha o tsena go jone o bokekologe and I think the learning still nang le tsone mo ditemaneng ya no honorable minister ke go rata thata because go a supala gore ra go ka gore for a long time go ne go ntse go te bona ko ya no wa bona gore o dira mo go teng eyes on the ball o changeile o diversify mining sector mme ke batla go bua ka renewable energy kana renewable energy the good thing ka yone ke gore we are going to reduce the carbon footprint e leng gore ke yone the language of the day gore solar energy honorable minister mo manifesto wa rena ke rata ona ke bua ka manifesto mo manifesto wa rena ne re we are going to make le tse tshwana motakase gore o nne accessible yaanong ke go rotloetsa thata gore ke support thata ka go buang ka teng gore solar energy must be accessible ka gore re na le letsatsi le le ntsi mme gape ke go kope honorable minister gore a re ne le Botswana yo le sedi e re ha o tsamaya o tshwana ko mahalape yana go bana le gongwe e le gore dina di street light ke solar ka gore yone e cheap e re ha ba le go godimo ba heta ka difofane ba bone gore nyame Botswana o na le dipone ka gore gompieno ke itse gore go thata ka gore one motakase wa BPC it becomes very expensive mme ke re ke tswelele ke re kganye ya outside grid re na le batho ba le bantsintsi mo kgaolong ya me honorable minister ko dumatse Shakwe Phala Road mme ke berela gore le go bo zoroga ka gore ha ke ntse ke tsere dikgang le honorable Okeditse wa bua gore go na le batho ba e leng gore ba batla motakase mme te be go te da off grid ke re ke utile gore you are doing something ke re I'm with you a re bone gore re ba thuse mme ko mining ke utile o mpa pelo monate mo maswe ka gore for the first time ke uta o bua ka manufacturing matshwenyego a me a matona-tona ke gore ne o bona ha o ya go bua India o ithala gore manufacturing industries ba dilo tse di dilang ka ditemane di bonwa ko go sena sepe ka kwa ke re nyame we are on the right direction mme ne ke re ke kope gore ha mama bula ha le medem gona le this coal mine ke re ke go kope gore le bona ya re ntse o buisanya le bonana a re bone gona le tsone di industry tsone tsa steel manufacturing
di le gaufi ga le ska ta etswa konte chemical industries ba di age gona gale cement ya ka ne mongwe a bua ba di age gona gale go tatsa yona diamond jewelry yo no bua ka yona ya bo hello madam e leng gore is very close to my heart ke monitoring and evaluation gore dira thata gore all these good efforts tsa gago di ska tsa tsama unknown mongane yaanong o itse gore bothata jengwe jo o tona ke le minister a tshwanetse ra bo lebelele keng go itela gore di-mine tse gangwe di lwantshanya batho the farmers in the area o ithala ba lla gore ba tsetse phulo kere a go nne le neelano mme ta ke boela go wena ka nonne Honorable Barwan. Ya mme ke a leboga o tshwere sentle sello so sa babereki ke sello se ke dumelang gore Honorable General o se tshwere sentle mme tota re le mo mekoting gape Honorable Minister ke kopa hela gore o iphe nako o bitse lekoko la gago le lebagane le maikelo le maikemisetso a go leka go bula di-mine tse di tswetsweng ka ponyo ya leitlho ka gore di-mine tse di supa e le gore di santse di ka bereka tse dingwe di tswetswe ka dipharologanyo tsa sepolotiki se se hitileng tse dingwe di tswetswe ka markete wa nako e hitileng ke dumela ke re if you can put up a strong team e leng gore e itebaganya le go senkela go bula di-mine tsele re ka bonela batho ba mo go ditshane ditiro ke tsa ke re ke a go leboga wa e dira tiro thank you Mr. Chairman. Chief Whip ale follow a list ya lona so a kitse gore Honorable Maele. Honorable Minister Prince Maele. Ke a leboga modulasetilo ne ke re ke supe gore ke eme tonano ke mo ikopelo madi a gagwe mela se ba tswa ponofe ba se nthumileng hela ke gore se ba se nthumileng ke gore ke leboge thata gore mo metseng ya rona yotlhe e 21 yotlhe e na le motakase re kgonne gore re be re tsenyediwa metakase kana motakase mo metseng yotlhe ka bo 21 go tswa pono so tota in terms of gore a gona le mongwe motse o sena motakase nya ho re siame ebile ba rile e o re itisele tebogo ba re motakase malatsing a ga se thola le luxury motakase malatsing a jaanong o tlhoka ke mongwe le mongwe mme a ka o tlhoka ke mongwe le mongwe jaana ngongorego ya bone hela e mo expansion ke gore go simola hela ko mogapinyana ga gona sello se se onteng bo kagodi bo di loro bo tamasane go simola ko moremi go ema ko solwane go simola ko lerala go ema ko malaka ga gona go pega re ngo tsena teng bo ba sa go bolelle gore motakase ko ditshentse diša ke sone selelo se se tona go tsopono nya ba leboga mme le ha ba leboga jana ba lela tota gore nya tota re thuseng ka go leka go na le lebaka le tota le gore bangwe ba ntse ba kopa gore re tsenye over 10 years ba ntse ba kopa gore isang ko ditshentsa rona I don't know what the problem is ke tsa gore gongwe tona ta re tlhalosetsa gore tota ka nte mathata a go expandela motakase ko ditshentse diša tota e ka tswa ile engwe e ba ka ngongoregang ka yone ye ke dumelang gore gongwe o ta ntsha lentswe le le utlwalang sente motho a gaetso ke gore customer service ya bana ba gago ba ba re thusang go tswa ko lerala ba ba re thusang go tswa ko phalape nya tota yone ke batla go bolela ba maruri it's very poor ke gore le ha ba bolela gore go na le seemo motakase go rile le ha ba bolela gore phoulie e sekame ta toga e wala bana le ha ba bolela gore thapo e wole it's a problem ba bangwe ba re service from phalape ba bangwe ba re service from lerala but the service is horrible ye yone ga ke batle go e loba ka gore e buiwa gongwe le gongwe mo dikgoteng le gona go tsena diphuthego go rutela gore maphata a mangwe a teng mo diphuthegong tsa kgota ya mo palamente ha e le ba ga go bone never ba tahela re omane re kupile re khubame ke gona botong ba tabatle go araba dikarabo ka gore kgota ene tsene ke tswa mo go tsone tsa January a khangene le land board motakase ne le tsone dikga mme ba seyo so ke gone mo e leng gore ke batla gore ke o go bua le bone ba leke go just to up their game in terms of customer service engwe e ba ngongore ga nka one go tswa pong north
a ke go kgaoga ga motlakase kana hela go rianeng yana marunyana hela thiba hela go rianeng yana go sekanyana o kgaogile. We really don't know what the problem is. Go kgaogetse ruri hela go kgaogetse ruri hela bogologolo kile wa re bolela gore motlakase o ta kgaoga ka gore ta gore ba akanya re ya lo malatsing a ha ile gore pulanyana ya riane hela go a kgaoga nna ke tsore wa rona ka Kotsopo North tota one o dirilwe jang mo kgaogang hela o sa kgone go itshwarelle le a pulanyana e se ya sepehela ko one mathata a re nang a rena lo jaanong ke ne ke re e nngwe ke batlang gore gongwe le explore tone batho ba Botswana Telecommunications Corporation ba na le dilonyana tse go teng di-VSAT kore VSAT o kgona gore o accesse bo internet o accesse bo o le ko dinageng hela tse e leng gore gongwe o ka nna wa re ke sekaka yaanong ga ke itse gore mo motlakaseng ka gore malatsing a bosola ba teng kore le ka ira jang go tsamaelana le bone ba telecoms because bone ba kgonne go taka tharabollo ya gore le ha e leng gore tota ga gona network ba kgona gore bo ba ka kgona gore ba provide that netungene go teng VSAT and then you are able to access internet o bo bona gore o ka ithusa ka tsela e ntseng jang. And then finally ya di-mine closure go kile ga nna le motion bogologolonyana o ne o bua nako nngwe gore tota e re ga batho ba ba hetsang mo di-mine ba nne ba katela ba togele mahuti ka gore yaanong bo ba sentse ga gongwe naga e neng ba dira mo go yone so bo ba kopa gore go nne go katelwa ka gore tota o itela go sa siama ga gongwe go togetse go epilwela e le Elucidation. Ta ke go neela Elucidation, Honorable Minister Hlonyapa. Ke a leboga re maele tota ke ne ke re ke talletse mo go yone ya motlakase o kgaogang ke re tona a ko le ba teng technology gongwe e ka emisang gore motlakase o kgaoge kgapetsa ke tsa re tswa kgakala le motlakase mme ke re ke tswelele ke tona ke re ra go support-a le rona mme ke re a re tsholetseng dinao tona motlakase wa rooftop wa solar re ko re tsholetseng dinao gore ko tsene ka speed ka gore ke one o ka thusang batho ba rona ko magaeng kwa motlakase o cheap tota cost e teng hela ke o tsenya di-solar panels go tsweng go sena any other cost ke re ke one tsela nngwe le gore ka e dirisa go lwantsha khumanego e re e bonang mo metseng ya rona ona motlakase wa rooftop ke re a re tshwetseng dinao re o tsenye hela thata ka mašetla mme ke re ga e nngwe re maele yo no heta ka one tona ke re ya ditsha tse dišwa ke bona mathata ao le nna ko le bo Letshola-Thebe ko bo Gambule ko bo Gungwe mo e leng gore ditsha tse dišwa ga di na motlakase mme ebile a gongwe motho a tsentse ka sola ka nnete ka transformer a e tsentse transformera ba re ga ba letele gore le bone ba ka tsaya mo transformereng e kgonoo ba tshwanetse ba go simolola le ko morago kwa ke re a ko lebelele kgang ya di-transformera gore batho ba te ba kgone go bona motlakase mme ya bogelo ke go busetse tona ditswammung re na ditswammung tse dintsintsi hela mo Botswana tse di ka hetang 12 mme tsotlhe di iro tse di tsela diporo gore di rwale di iswe ko ntle ga lehatshe a o tsaya soda e shela ka bone re diretse sporo gore e hete go South Africa we don't even have a plant here ebile ke re ministry wa rona wa trade and entrepreneurship o tshwanetse go semna go bereka la thata le ministry wa gago tona gore re tle re kgone go bona re na le di-industry tse di setiwang gape go nemo cobalt ke nngwe ya di-mineral tse dintsi ko North East ka kwa le ko Okavango e teng gone ka kwa cobalt le lithium o ka bona tiro ya teng gore e kana kang cobalt le lithium ke tsone tse di dirisiwang gore di dira di-battery tsa tsone tsa solar cobalt ke yone gape e ira koloi yone ya motlakase e leng gore jaaka go loa yana ko bo Middle East kwa gore a re petrol sense ta ko godimo mme a re ka itira dikoloi tsa rona tsa motlakase ka gore re na le motswako wa teng wa cobalt lithium re ka hela re ya gongwe ke go leboge tona ke re ke go busetse rra o to tswelele ke a leboga ke lebogile thata for the clarification ya gago elucidation ya gago ya o no e tshwere sentle tota o nthusa ka ne ke bua ka teng but mme hela ga re setse ke wetsa tona ke gore nna ke tsore le ka ira yang gore
ha gongwe le nne le corporate social responsibility ya ministry wa gago hela just to put tower lights mo metseng you know metsenyana e menyenyane ko ra ha o tsena teng ha gongwe ha yo mongwe a sa tshuba le bonenyana a sa o itela le mathata hela le hihila teng. So now I was suggesting gore gongwe ha le khona ele corporate social responsibility nyana latela ntawaranyana la ha le go khoteng mo metseng motsenyana mongwe le mongwe le latela tawaranyana gore bogolo e re motho la hantse a tsamaya jana a tsena mo motseng wa teng a bone gore nya go mo mme gone ke motse o ira ka bona go se era agree maybe le gape wa itse gore these tower lights di a dirwa ko kanye ko bitri goromente a itlame gore o ka reka ko bitri go na le go leba ko ntle ke a leboga exactly go ka re thusa thata ebile bogolo yang ka bile di produce gone ko bitri ja ka o bu but mela the bottom line la ke gore metse ile fifi bosigo go re itela sa itse gore ha gongwe la go no bolela gore nya wa ko motseng wa gore wa kgona go timela ya la bona gore go mo o ka re ga gona motse but ha ile gore at least corporate social responsibility tower light ile mo motseng nya go ka nna botoka thata e ka re le motho a ralla jana ba re nya megolo mo mme gone ke motse la go nke sa itse gore ke motse go teng bang a ba kgona gore a ba kgona go bona thuso ka bona thuso ka teng tota ke tsone tseneng ke re ke dikope tona re dikope ile lentswe la ko tswa North mme tota kganye tona e ba reng o ithaganelle this kganye ya ditshetse disha gore ga go kgone go isiwa motakase go bothoko tota ba utwa bothoko go ritela ba utwa bothoko mo dikgoteng mo gongwe le dikgang tse leng gore they have been asking for motakase for over 5 years about 10 years go ntse go sa kgonala. Now I don't know what the problem is but me o re thusa thata ka one motho wa gaetso ke a leboga Mr. Chair. Order. I now call upon the Honourable Minister to reply to the debate, but before that, let me go back to the Assembly. Order. Good afternoon, all members. Order. Minister, it's your time to reply. Thank you, Madam Chair. I must admit, I thought it said 16:55. So I thought we still had a bit of time for the honorable members to respond. But if it was 16:35, then I will go ahead and respond. First, start by thanking the honorable members for the support and the comments, the recommendations that they have given. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Hlahle. Thank you, Madam Chairperson. Ota intshwarela tona to interrupt your floor. Madam Chair, ha ke utlwa tona a lebile nako o sympathetic to gore gongwe ha go a bua batho ba bantsinyana especially ka kwana. Ne ke re gongwe ka gore she is sympathetic gore o ka re ha 10 minutes. Ha so re kope 10 minutes. Ne re kgobokantse sengwenyana ga go Honorable Kapinga ga ka ke ena a tshwanetse go tsena go tswa. Ne re kopela mo go tona 10 minutes. Arabe ke kgolegile out of order. You know gore that time da ke re go pile o respond ka 16:35. Wa reply so I ke re wa itse gore that time da ha go tswa ga go tsena health ya tsela.
nya o ka ba sala go itse nako ena a dira seng gona. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'd like to be very clear here that we remain very confident in the work that we're doing in the diamond industry. We recognize the challenges that it's going through, but as I last outlined here in Parliament, all of the activities, the changes that we're seeing with our partners around the world, there is no way that I will not continue to be optimistic for the diamonds to turn around. What we know for sure is that we will not go back to being a mono industry, commodity country. That we know for sure. And we will assure this nation that we will do a lot more for diversification, but we will do a lot more to get out of our diamonds. And in order to ensure that everybody is clear in the work that we have done, year-on-year sales have increased by 10%. I chose not to focus on diamonds for this particular budget because when I earlier responded to the budget by Minister of Finance, I spent all of my time speaking about the activities in the diamond industry. So I didn't think that it was necessary for me to repeat those works, particularly because there's such a big agenda in the ministry that needed some time, and I still didn't manage to cover all of the activities that the ministry is doing. In particular, I had wanted to state that while we are doubling down on diamonds, there are heavy activities that are happening in base metals and critical minerals, because we want to make sure that we diversify within mining away from diamonds. And as I once stated here, we have started a national exploration company, and it will partner with other companies to ensure that we use the best technology to identify all the minerals that this country has. Where we stand, we only have explored 30% of this country, and so we have an opportunity to do more, particularly in the metals space, and we are going to do so. But just to update you, there's a lot more work happening in exploration. 𝗕𝗶𝗹𝗹 Limited of Australia is already investing in copper in the copper belt in exploration. QPAN is at a higher stage. They have discovered a major graphite resource near Tonota. 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗏 Resources Limited through Botswana subsidiary 𝗕𝗏𝗏 has also discovered deposits of iron ore in 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗏 areas. So there is a lot of work. We are going to consolidate. We're going to look into the old data and ensure that we know what we have in this country and ensure the right investments go into the right places. It is important that we diversify within this space. And when we speak about lessons learned, Silibe Pikwe rutile go le gontsi. And rutile bothoko. Matshwenyago a batho ba Silibe Pikwe ga re latse. Ga re robale re akantse matshwenyego le itsholelo e phuphameng e rile mmaene o lo tswalwa. Ke sone se e rileng last year. Re ile ra bata madi go gongwe ra kgona gore re reke mantu a ikileng e beile a BCL. Ra reke from the liquidation gore re kgone gore ra busetse mo matsogong a bao ba bakileng e be ba berekela go. Ke selo se e leng gore tota ha re libile seemo sa sepatšhe nka bo re sa kgona. Mme ko ministering ra ikela gore re diragatse selo se. Re kgone gore re thomamise gore batho segolo bogolo ba boelwa ke sengwe mo dipateng tsa bone. Mme ke batla go thomamisa gore ga re a hetsa di dintsi ditiro tse re ta di dirang ko Silibe Pikwe, mme ebile re ntse re bereka le liquidator re batla go bona gore dikgang tse tsa liquidation le tsone di a hela. Madam Chair, ke batla go tlhalosa yalo gore ke batla go tlhalosa yalo gore we have granted the liquidator permission for the closure of the BCL Southeast Extension shaft by June 2025. We are looking at all the work, the seismic work that Honorable Kezza was mentioning.
It's fundamental for us to know exactly the environmental impact, but the socio-economic impact that is happening mo mantung a batho le mo temo le leruo tse di diragalang in this space. Ke ta yield. Ke a leboga. Honorable Lucas. Ke a leboga. Minister, ne ke re go go se le phiko mo bogompieno go na le kgang e buega no bua gore le kgonne go batla madi go gongwe gore le kgone go reka mati gore a nne available to batho ba ne ba reka mo BCL. Mme ano gompieno go na le kgang e buega e reng bone ba ne ba bereka go BCL ba sologetse sengwe go tswa mo goreng gongwe ha liquidator a sena go rekisa tsa di rekisa ba ka bona dipoelo dingwe. Ne ke re gongwe just a bit o re ko re tlhalosetse gore what is going on a ba nne ba sologetse gore ba ka bona sengwe ha liquidator a ka rekisa bona madi a rileng ba ka bona sengwe bone ba ne ba bereka gongwe e le phimolo dikeledi o e le pension a kitso ya bo e le mme ne ke re o e thatswe yone. Honorable Minister. Ke a leboga. Kana ne re kile ra tlhalosa gore gone di severance di ne di a duelwa mme go ile ga nna le tsholegetso ya gore go ta duelwa 18 months ka gore moepo o tswetswe ka lebelo mme anong ka gore 18 months yo o ile a se ka duelwa e be re nya mme merete re bona gore go ta bo go na leng ga re o etsa kganye ya liquidation gore gongwe re ka kgaola sengwe ra se dila maikuto re sampe re le mo kganyeng eo re sampe ebile re bata gore go tswalwe liquidation e ka bonako mme jaaka le itse kgang ya liquidation ga sa rona hela ke kgang e leng ko court mme rona ka ha re batang ka teng keletso a rona ke gore e hele kgwedi keletso ha ne le yone ne re ka kgona gore re dire e be re dirile yalo yaanong honorable senka se go ka etsang hela ke gore senka se go ka etsang ke gore ka gore re emetse ka dinao re etse le ena master of court of the high court re a go re biletse a creditors meeting ne ke kile ra ya go phikwe kwa ra tlhalosetsa batho gore re tshwenyegile gore e bile ga go iseng go go thole go bitswe a creditors meeting e sale meeting one ta how are we all reaching 10 years of liquidation me go ise go nne le a creditors meeting so ra o bitsa ro kupile ka gore wa kupiwe go master ke ena ba dumela a ba re ha di date mme ke tsholehetso e leng gore ke tsholehetso e leng gore re ha bao ba go phikwe ke ne ke bata gore ke gatelle gore re tswella re ntse re libile le bao ba ba kileng ebe ba berekela ko tati ka gore se botlhokwa se se lekegileng ebile re tswella re ntse re lwa kganya teng ke gore mmaene wa ko tati le one o emelle tataki ile ya rekiwa ya bulwa gate ke tataki mme re tswella re ntse re libile gore ba duetse that $15 million commitment mme re batla go bona e le gore mmaene wa bulega ebile ditiro tsotlhe it's at full commission ditiro tsotlhe tse re di sologetseng di a bonala ka koo ha re sampe re le mo go kutule bangwe ba bua ka magala ke re betso magala a botlhokwa ebile re na le ona le mantsi mmaene wa mama bula wa bula ne ba re leditse ba re ba kopa gore re to go bula mmaene re ba re tse ra re nya dirang re bone se le se dirang wa tologe mmaene e te re ru bula e be re itse dikgwebo tse e leng gore di diretswe batswana re itse the impact in the economy tsotlhe tse e leng gore di tshwanetse gore e be di dirile ba ipaakanya yana gore ha ngwaga o tsamaya gare re ka kgona gore re tere kgona gore re tlhalosetse batswana gore go diragala eng ko mmamabula mme ebile ko mmaene moepong wa MCM wa morupule wa neng ke tlhalosa gore wa expanda kgantele the open cast is reopening re setse re le ko procurement stage go itebaganya le the coal to liquid project ka gore re dumela gore jaaka sa solo e setse dirile in South Africa we should be able to do here in Botswana to use technology to generate some X products out of our coal resources ra lega gongwe ta re simolla ga hella ha go hellang teng mme rona dikeletso tsa rona ke gore coal to liquid project lone e emelele ke a itse gore go na le kgantsa mothaba tse neng ke sa kgona go di bua
ke batla go tswella ke bua ka Setswana ka gore ke a itse gore Batswana ba ne ba amegile thata gore re tswetse mothaba wa Mahalape go epiwa ga mothaba ka ko Mahalape mme re ile ra dira di-study tse di tlhokegang gore re bone gore a mme re ka bula ra ithela e le gore dinoka di senyegile tota ebile ga gona gope ga e leng gore go ka epega ra tswella re dira dithothomiso ra ithela stretch ra ya go dikgoteng tsa sosong tsa Mahalape ra tlhalosetsa banni gore re tla bula ha kae ba advise gore nyamme ga gongwe ga go sampe go bapile thata le masimo a rona ga le kgone gore la atolose go le sekahinyana gore re ska ra emega thata ra reetsa ra diragatsa jaaka e le gore di-study tsa rona di reetse re ka dira mme ebile le batho ba motse ba kopile gore re dire yalo ke selo se e leng gore re batla go se boela mo South ka gore jaaka le itse le mo South ga re ise re bule mothaba kepo ya mothaba mme ra itse gore ka gore ga ra bula ka kwano go na le bogodu jo bontsi jo bo diragalang ka kwano mme ebile ba le bantsi ba siela le go ya go epa gone ka ko Mahalape re tshwanetse gore re balance study se tlhoka madi re batela madi a teng gore re dire study re wetse mo ngwageng nngwe re kgona gore re tlhalosetse bao ba e leng gore ba mo South gore mothaba wa bone o eme jang ebile ba tsana ha kae ebile re rotloetsa dithabololo ka tsela e ntseng jang mme go na le kgang ke ne ke e gateletsega that prospecting licenses, exploration licenses will be under full observation and regulation. And if you do not disclose, if you do not run your activities as you outlined them, we have the right, as per the Mines and Minerals Act, to take back what is ours. There seems to be a misunderstanding that the minerals in this country do not belong to Botswana and to Batswana. They do. And we have all the right tools to enforce, to regulate what belongs to us. And when we give it to a mining company, it is not that Botswana relegates its authority over those mining spaces. At any time, if the law is not followed, if the regulations are not followed, if disclosures are not properly made, if we think that there is underreporting, we have the right to take action, and we will do so. We will withdraw what is ours. We are going to review the mining cadastral platform, and we are going to ensure that what we clean up and what we eventually put out is open-sourced data that will enable faster transitions from exploration to productive mining. This is what we want. We do not want speculators in the market anymore, because it has taken us so much time that we give you a mining license, a prospecting license, an exploration license, and 20 years later, we keep renewing. 20 years later, there is no mine to speak to. We want the mines. We want the jobs, we want the developments. And as it pertains to those mines that have closed. Clarification. I yield, Madam Chair. Clarification, Arama Blanca. Kalabaga mo dilastilo. Take go leboga tona. Ke utlwa bua thata ka tsone di prospect le ba ba neetswe di license tsonetse. Ke ne ke re gongwe ka tlolosa ka re hantso bega hano bua ka the Geoscience Institute ya gore bana ba dira di prospects kana bana le report e ba e dirile regarding the belt yone le tshwere mo teng bo 𝗔𝗪𝗪𝗏 toteng gore jaaka no bua ka boqui gapa e atologa go le kae go tsena mo districts tse tshwana le bo Chobe ka re go utwa ro o ikalla gore gope ko ba boneng teng these prospects go diragala gore di mine di nnete but I'm sure and you are aware le wena gore there are deposits in the Chobe district. La go dira yang ka khaya land use mo khanyate. Minister. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Member. Nya sengwe le sengwe tota ke dipuisano le beng ba motse gore re hithetse senanne yaanong gona le ha re se hithetseng teng lona la reng ke sone se isimolang re kopa di surface rights ga re ka ke ra hahela
e le gore beng ba motse bone ba re nya rona re dumela gore it's more productive to do agriculture. So re ta re eta re tshwere sengwe se re reng se commercial grade ko chobe e be re ta re le bolella re ta go cheta ka itse go se o se lebileng, but we are waiting for more communications. Thank you. Ke wetsa mo go tse di mine tse di tswetsweng ke ta go ha ke tswa ha mo di mine tse di tswetseng jaaka ya Selibe Phikwe re ithutile sengwe gore go botlhokwa gore re nne le rehabilitation fund, a post mine life rehabilitation fund. And last year I delivered on this, that we will be expecting this fund. Some companies have started to declare where the money is. One just yesterday was making the declaration of the first $5 million that has been put in the trust account towards rehabilitation. And we are expecting that every company that will do mining in Botswana will also work towards rehabilitation. And then there are other mines. Re tshwanetse re seke pele gore go na le mo teng inside those mines. And this is why we felt it important to introduce small-scale mining. Because maybe these mines were not commercially viable at the large-scale standard of mining that we currently practice in Botswana. And so with introducing small-scale mining, it will allow lesser requirements for capital, lesser technologies, and so forth. And we would be able to tap a lot more into these previously non-commercial mines, because there is belief that they can run under different auspices. So we will make the right regulations around this, and this year will be a big year for implementing the Mr. Dev strategy that I mentioned earlier. Ke kopa go yield for the clarification, Madam Chair. Clarification, Honorable Morolo. Nyami Minister o se tsere thata le puo ya gago mma tja le boga mme ne kere ke kopa gore mo ditlhalosong tsa gago mma tse botswa re bokala a ko tsere halehela o tlhalose gore mine wa magala wa mamantswe go khatleng wa amega jang mo dithulaganyo tse dintle tse o di buang tse a go lla ba khatla gore lehelo leo mine ba ka o bula ba o dirisa. Honorable Morolo, ke sale ke tlhalositse gore ba khatla ba goroge a ba goroge ko ofising re tere ba thuse jaaka re thusitse hayo Honorable Mathodi jaaka re thusitse ba gagwe di VDC di koporase tse dingwe ko ikongwe ko soso di teng tse di tang di VDC di koporase metse eta e renya le rona ra bata re bata khwari re bata mine. We facilitate. We look at the requirements, and sometimes we even say, nya, kana mo ke ga morafe, mo ke ga dikoporase, the requirements may be too stringent. Let's give them a little bit of a leeway for them to comply, and we will retatswalla re dira tshipidi tonto. Ke kile ka taha ka rotloetsa gore betso ha le itse gore le ditswa mong go go lona mo thaba dikhwari buan le rona re thusane gore your VDCs, your cooperatives di ka dira jang gore le tsone di tsene mo dikgwebong re se ka ra utlwella dikgwebo go se e nne tsa rona le rona. Ke ne ke bata gore ke tsene mo go ya motakase re na le mathata a old, aging, fragile infrastructure. And Order, Minister. Be mindful of time. I read 5:05. I'll be putting the question. Sorry, can I 10:42? 5:05. I will put in the question. So. Okay. I will be just 10 seconds. Madam Chair, ke le ke mo ko ke pehela ka gore ke a bona gore no tsilo gatellwa ke nako gore o re assure gore can we avail a copy
of the speech that you read out. Ka gore ka ke ne ke bua. Rona se re letse re tshilo bosigo go twe ke sone sa bohelwang re itlhokomolose disele. Se harologana le seno se bala. Just wanted to assurance we'll get the latest version. Nya, tota go na re go tatwe. Ke ra gore ditiro di dintsi. Se ke batlang go se le bolella se sentsi. Ke ta dire yang tota ke batla go le bolella re theogetse. Me ke ta thomamisa gore ka se le ha honorable Lu. Ditiro di dintsi thata di a diriwa. Madam Speaker, make it transmission lines. We are concerned about the fragile transmission lines as well. And we know this is not only a Tswapong issue. Everybody is concerned about we are unbundling BPC. And one of the things that will happen is in independent transmission service providers. Because rebata gore ba bangwe ba tsenya madi ha rona re pallwang ke go a tsenya teng gore re kgone go ratolose dithabololo tsa ditshipi tsa motakase go gorosa motakase o itsepetseng sente ko bathong. Gompieno yana re sampe re ema re simolola re kopa pele ko finance gore nya re hen 2 billion o mongwe go re thabolle the transmission line. But hare change re tsa gore re ka gona re rotloetsa madi gore a tsene in the space jaaka go diragetse ka IPPs. Gompieno re kgona gore re generate motakase mme SBPC e dirang e le gore re kgonna gore re bitse ba bangwe jaaka ba madinare ba jwaneng bo jinda le jalo jalo. It's the IPPs that are allowing more investment into the country, and so in the transmission lines we expect the same. Tota ka nne ke solehetse gore ba cancela ba taba ba le teng ka gore ra ba bolella le rona gore bonang ko local government solar is the future. It will be easier for you to put the solar street lights, use whatever budget that you have, talk to us. Big ntse re bua le bona re bolelleng dikolo tse le batlang go di gogela motakase go tura mo go ka renegotiate. We would do the same for all the other services. It's important for budget local government e kgona gore e thibe village electrification ya di street lights kana tsone di ponetseneng di buiwa ke Remaele. Re phahetse on exporting. Ne ke utlwa gore re ba rongwang ntse bua le team ya me ba ile ba go bolella dikgang tse re di jang ko officing me ne re ntse e le gore ra di jara re yes, we are going to have excess production. What will we do with excess production? This is why we were so busy in 2025, signing MOUs of trading capacities with Zambia, signing end of this month with South Africa, signing with Namibia. And then now we are getting funding for the feasibility study of the interconnector through AFDB to Zambia. Similarly, DBSA for the interconnection to South Africa. If we are done with our projects 2027, 2028, and others aren't done, we are good to go. And that is the plan. A first mover advantage is what we have. Our electricity is cheap. What we've negotiated is a lot more affordable than the 50 cents per kilowatt hour that has been traded in Congo, that is being traded in Zambia, to mention a few. So we are ready. We are aware of all the challenges that will come in having excess capacity. We must work on this. And we are working on it, I can assure you of that. Madam Speaker, ka gore le ntse 3 minutes le ha ba kile ba mpolalla gore ebile e re ke bua be ke itsenyetsa nako bana ba kile ba ngona ba re be ke itsenyetsa mo founung ya me ke ta bona re le wa chalo na njela 2 minutes. So ne ke re ya no Madam Speaker ke wele ke leboge mongwe le mongwe yo tsere mmatsapa a go bua mo budgeteng ya rona yo tsere mmatsapa a go engage le batswana mo dilong tsothe tse ileng gore ra di dira ke wele ke rotloetsa batswana gore ba tswelle le bone ba libile se ileng gore se ta diragala in the diamond sector. Jewelry is coming.
We want talent, design. We want to send artisans to France. We want, the necklaces. Tse eleng gore o di dira yana ka mae a bomtshe. O tsenya le tema no gono ho. Ke bone ba Nigeria ba dira. Ga re ka ke ra palelwa ke go dira bonte jo bo ntseng jalo. Di teng ditshono di a go ta ra go tsenya madi a marketing mo batswaneng. Madam Speaker, the sum of 373,341,960 pula in the Consolidated Fund be approved and stand as part of the schedule of the appropriation, Bill 2026, under the recurrent budget, and that the sum of 5,226,626,959 pula in the Development Fund estimates be approved and stand as part of those estimates in accordance with the estimates book as presented. I thank you and I move accordingly, Madam Chair. Honourable members, the question is that Honourable members, the question is that the sum of 373,341,960 pula for organization number 1000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1000 in the development fund estimates stand part of those estimates. The question is that the sum of 373,341,960 pula for organization number 1000 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in the organization number 1000 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as of the opinion say aye, or the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 7,508,872,590 pula for organization number 1100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, note that 2 hours, 10 minutes have been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 1500 on Monday, 9th March 2026, and the question will be put at 3:30, still on Monday afternoon. Honourable Minister of Health to present. Honourable Assistant Minister, okay, can come. Thank you so much, Chairperson and honourable members. I am honoured to present the recurrent and development budget for the Ministry of Health for the 2026-2027 financial year. I request an amount of 7,580,872,590 pula and 653,958,961 pula for the recurrent and the development budget, respectively. As I go into the speech, Madam Chairperson, allow me to thank you and to thank particularly the staff at the Ministry of Health and members of the House who
who have been very serious about helping us at a time when we've gone through a rather bumpy period, with the exception, of course, of furniture and a few other ones who have not been serious about this crisis. Chairman, the Ministry of Health's transformation agenda for the next financial year will be anchored in the National Development Plan 12 and on the Botswana Economic Transformation Program. It aims to strengthen core health system capacities, achieve at least 75% universal health coverage by 2030 through a revitalized primary health care and targeted inclusion, and diversify health financing by reducing government share of total health expenditure from about 80 to 60% by the year 2030. Implementation will be phased across 3 pillars: immediate health system resuscitation, stabilization, and building a high-quality and sustainable health system. I will go into our strategic focus number 1, which is revitalizing primary health care. Madam Chairperson, I wish to highlight on a few primary health care programs that have anchored our public health successes and challenges. The first one is non-communicable diseases. Madam Chairperson, non-communicable diseases, particularly cardiovascular diseases, cancers, diabetes, chronic respiratory diseases, remain the leading cause of premature mortality in Botswana, accounting for more than 58% of all annual deaths. Chairperson, to further strengthen evidence-based decision-making, a population-based survey on risk factors for cancer and other non-communicable diseases was recently concluded. Overall, the findings indicate that over a 10-year period, from 2014 to 2024, Botswana made marginal gains in reducing some behavioral NCD risk factors, while biological risk factors have worsened considerably. Therefore, we must urgently strengthen the country's multi-sectoral NCD response to accelerate prevention, reduce risk factors, and improve treatment outcomes. On HIV and AIDS, Madam Chairperson, Botswana has surpassed the 95-95-95 HIV targets, achieving a 95-98-98 in 2021. And through this, we have attained a gold tier status on the path to elimination of mother-to-child transmission of HIV. Our current focus is therefore on closing the remaining gaps, particularly the first 95, as undiagnosed individuals are increasingly difficult to reach, and the second 95, which is affected by laboratory system constraints. We are also intensifying efforts to eliminate vertical transmission of hepatitis B and syphilis. On malaria, Madam Chairperson, as part of efforts to achieve zero local malaria transmission, government has introduced an innovative mosquito spatial repellent intervention in the 𝗔𝗓𝗠𝗓 district, 𝗔𝗓𝗑𝗏, in partnership with Johnson & Johnson. This initiative complements indoor residual spraying and long-lasting insecticidal nets, thus strengthening protection for communities that are most at risk. We reaffirm, therefore, our commitment to the elimination of malaria. As part of this, you will be aware that the President of the Republic of Botswana, President Advocate Duma Gideon Boko, is chairperson of the African Leaders Malaria Alliance. At the 39th ordinary session of the African Union Summit, he called for renewed financial commitment to African-led malaria elimination, noting that 12 member states have established end malaria councils and funds, mobilizing over $188 million to strengthen national responses. To this end, Botswana will establish its end malaria council in the 2026-2027 financial year. I want to go to our strategic area of focus, number 2, which is optimizing specialized healthcare services. Madam Chairperson, our country is plagued with critical shortage of specialized personnel across several professional cadres. The ministry will address these gaps through the implementation of needs-based training plans and targeted recruitment strategies. And these interventions are expected to ease congestion, reduce waiting times, and enhance the overall efficiency and quality of care within public health facilities in the long run. Further to this, I want to move to 𝗕𝗓𝗍𝗓 Teaching Hospital.
Madam Chairperson, government has resolved to expedite the transition of the 𝗖𝗢𝗠𝗓𝗓 𝗢𝗙 Teaching Hospital from a private entity to a fully functional public institution. This strategic move is intended to fully optimize the use of the hospital and strengthen our national referral capacity while relieving current system pressures and restoring a safe, equitable access to critical and specialized healthcare services for all our people. The transition to a fully operational public hospital will be in a phased approach, with full transition being attained by the 1st of April 2026. To this end, Madam Chairperson, we have increased the number of emergency medical services across the country to 16 locations in the current financial year, with establishment of EMS at 𝗓𝗓 and 𝗓𝗨𝗓. This basis will require additional resources in order to cater for the high level of road traffic accidents, such as in areas such as the Trans-Kalahari Highway, the A1, and along the A3. The ministry intends to expand EMS services to new locations, being Gumare, Totome, and Tsabong, in the next 12 months. To go into our strategic focus area number 3, we are re-engineering our operations, and we are looking to innovate healthcare finance mechanisms, national health insurance, and embark on strategic purchasing. Our ministry is expanding innovative financing instruments, including cost recovery mechanisms and reference tariffs, to strengthen fiscal sustainability, while also looking at ways for public health facilities to generate enough income through collaboration with the private sector to jointly fund and support healthcare provision in the country. One strategic reform in the healthcare financing space is the introduction of the National Health Insurance, or NHI, which aims to advance universal health coverage through innovative financing and strategic purchasing. The NHI is designed to secure financial protection for all citizens through pooled risk sharing, efficient purchasing, and equitable access to care. Digitalization of health services. Chairperson, I am pleased to report that we are making tremendous progress in strengthening the digital foundations of our healthcare sector through the implementation of the Health Information Exchange. 2 core components of these are now ready for deployment. The first one being a client registry enabling unique patient identification using OMANG or passport numbers, and a facilities registry providing unique identification of all health facilities nationwide. As the HIE expands, it will further enhance the identification, tracing, and tracking of medicinal commodities, thereby improving efficiency, transparency, and accountability over the next financial year. A key milestone is the establishment of the National Health Intelligence Center, which is scheduled for completion before the end of the current financial year. This center will function as a national platform for collecting, processing, and analyzing real-time health data across all levels of care, from community health workers to tertiary referral hospitals. Madam Chairperson, supply chain management, we are aiming to transform or transition the CMS into an independent entity that is aligned with the National Supply Chain Strategy 2023 to 2028 and the BETP. The reform seeks to establish a reliable, resilient, and sustainable supply chain that guarantees national commodity security. This will require legislative and policy reforms to enhance operational efficiency, ensure sustainable financing, and enable strategic sourcing of quality assured products at competitive prices. Strategic area number 4, regulation and oversight. Madam Chairperson, the health sector will embark on a transformative regulatory reform agenda aimed at modernizing oversight, strengthening health security, and enhancing public trust in the health, pharmaceutical, and food industries. These reforms will review outdated laws, close regulatory gaps, and stimulate innovation and industry development while ensuring the highest standards of public health protection. Healthcare infrastructure. I wish to brief Madam Chairperson that the Ministry of Health has 15 projects
which were affected by the government decision to revoke the use of the development manager model as a method of management, implementation, and delivery of public works projects in Botswana. These projects were at stage 2, which is concept and viability stage, at the time of review. Therefore, our ministry awaits conclusion and recommendations on the review of these projects by the Ministry of Transport and Infrastructure in the next financial year, so we know how to proceed with them. On non-development manager or DM model projects, I wish to brief Madam Chairperson that construction projects for Moshopa Primary Hospital, additional 36 staff houses, are ongoing, though behind schedule. The project is now anticipated to be completed during the 2026-27 financial year. Maintenance and refurbishment of health facilities. Madam Chairperson, our ministry has prioritized refurbishment of the 4 referral hospitals, being 𝗖𝗍𝗍 Masira Teaching Hospital, Princess Marina, Nangabwe, and Sobrana. Phase 1 of the refurbishment works at Sobrana Psychiatric Hospital is complete, and plans are underway to transition to phase 2. The other referral hospitals, through collaboration with the Ministry of Finance, will utilize the ring-fence funds to refurbish key infrastructure and equipment to bring hospitals to an appropriate state for full optimization. I will now, Madam Chairperson, go to budget estimates for the 2026-2027 financial year. Allow me to present, Madam Chairperson, the budget proposals under our ministry for the financial year 2026-27. The proposed budget for the financial year 2026-2027 amounts to 8,162,831,551 pula, of which 7,580,872,590 pula, or 90% of that, goes to the recurrent budget, while 653,958,961 pula, or 8%, is for the development budget. Our 2026-2027 recurrent budget estimates. Madam Chairperson, the proposed recurrent budget amount for the Ministry of Health will cater for personnel emoluments and other operational expenses and will be apportioned as below. A, personnel emoluments. This parent account will be allocated 3,441,976,610 pula, or 46% of the proposed recurrent budget allocation for the financial year 2026-2027. The Ministry PS allocation includes the relocation of NAPA budget from the Ministry for State President, Defense and Security, amounting to 53,684,830 pula. B, operational expenses or other charges, an amount of 4,60,895,980 pula, or 54% of the proposed recurrent budget allocation is requested for financial year 2026-2027. The ministry other allocations include the relocation of NAPA budget from the Ministry of State President, as I have noted, amounting to 90,656,890 pula. Additionally, the operational expenses budget estimate has been reduced by 277,225,560 pula, or 7%. This decrease will largely affect the related core mandate and support services expenses, which include subventions, general expenses and supplies, institutional running expenses, maintenance of equipment and buildings, training, and special expenditures. Madam Chairperson, the largest share of the proposed overall budget is allocated to the Department of Public Health headquarters, with a total amount of 2,100,400,930 pula, or 28% of the proposed overall budget, and at least 92.7% of this allocation is reserved for salaries and allowances, and less than 8% is allocated to operational expenses under the department's headquarters. The second largest share of the proposed overall budget is allocated to the Ministry
headquarters at 1,444,593,610 pula, or 19.2% of the proposed overall budget. A significant part of this budget estimate, amounting to 461,547,000 pula, is earmarked for the employer contributions towards medical aid for all civil servants, for both the central government and local government, and the pensioners who opted to remain in the fund. The other significant allocation under the ministry headquarters goes to mission hospitals, NGOs, NHI partnerships, 𝗕𝗓𝗔𝗓𝗓 Masira Teaching Hospital, BOMRA subventions with a total amount of 576,476,930 pula. The third largest share of 1,193,330,730 pula, or 15.9% of the ministry's proposed overall budget, is allocated to central medical stores. Madam Chairperson, the remaining balance from the proposed budget allocations for the year, which is 2,770,547,310 pula, or 36.9% of the overall budget, will be shared by the following 12 ministry departments: Health Inspectorate, Botswana Public Health Institute, Clinical Support Services, Nursing and Midwifery Services, Referral Hospitals, Specialized Health Care, National Health Laboratory Services, Health Services, and National AIDS and Health Promotion Agency. I wish to quickly run through our development budget estimates. To this effect, we request an amount of 653,958,961 pula to continue with the implementation of development projects that remain under our purview. The largest share of these budgets, which is 491,424,961 pula, is allocated to the Department of Primary Health Care, which will implement infrastructure projects and programs. Hospital Services Program has been allocated the second largest share of the budget, amounting to 100 million pula, or 15% of this budget, which is earmarked for refurbishment of referral hospitals. Madam Chairperson, the remaining 62 million pula, 62,534,000 pula rather, or 10%, is allocated to the ministry headquarters for consultancies, computerization, and fleet expansion programs. In conclusion, Madam Chairperson, this concludes my presentation of our 2026-27 recurrent general budget request for our ministry. I therefore move that the sum of 7,508 million. Procedure. What procedure at this stage? I therefore move that the sum of 7,508,872,590 pula under the recurrent budget and 653,958,961 pula under the development budget be approved and stand part of the schedule of the 2026-27 appropriation bill for head 1100 in the development fund estimates. I thank you, Madam Chairperson. Procedure. Procedure, Honorable Musana. Madam Chair. Ina kire ere Minister Rasantsa le ho. Ke hite ka kganye e kokanye. Ba bereki ba sepatala sa kanye. Ha ba ise ba amogele even. Yeah, Honorable Musana. I di roya. Nya ke pele. Nya ke bua ka dio tse tlwaetse. Ona Musana na kwa be sala rantsa tsweletse ha gare ha lo bo kopa clarification e senga setsa anong a weditse o be le gona o rialo. Honourable members, the question is that the sum of 7,508,872,590 pula for organization number 1100 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number
1100, and the Development Fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable Aaron. Ke a go leboga mongashadi yami. Tale nna ke tse sebaka se gongwe ke leboge tona yo sa tswa gore ba pego pele. Le ha ke sa bona sepe se sekalo sa batho ba kgaolo yami. Mme gongwe ke re Madam Chair ntete ke a dime mahoko a tona a na sa tswa go bula ka one mo paragraph 3 ha bua ka primary health care. Primary health care remains the cornerstone and the most effective pathway towards the attainment of the universal health care. Ke mo re ke re nna le ene re dumelana hela thata. Ke dumela gore primary health care e botoka e botlhokwa thata. Me tona through you madam ke supe gore go thata gore we can attain this. Ha re na le di challenges tse re na le tsone mo bogompieno. Gongwe ke ha se ka ihela dio di tshwana le di ambulance. Kgaolo tsa Botswana ka bontsi ga di tsamaye ge tona. Mme re na le di challenges tse ile gore mo bogompieno ha tshelote ga lena di ambulance. Ngwe ke ha se ka ihela ko kgaolo e le gore ke tswa mo go yone. Ka ngwa ga ina ambulance gone gompieno. Ke bua ka area ra ile gore the distance from Gaborone, from Gumare to Kangwa, it will take about say 200 kilometers. But molebakeng lone leo re bua ka distance e le gore it lo gotsa more than 7 hours. Ke gore ha o lebella ka di kilometera ngwe o ka tsa gore gaufi. Mme ka gore ga gona ditsela go ntse hela jalo. Se se tshwana hela no kane ga ina ambulance ya ka re bua jana Tubu ga ina ambulance ngao ga ina ambulance Chukumuchu ga ina ambulance Mogotho go ya go Gudigwa gore is the whole district. Re abile di clinics me ga ra bona gore tse le gore di tshwanela gore di tsamaye le tsone a be di ka nna le tsone. Ke a tlhaloganya se ke di buang tse ke di ka ihela ka gore Botswana bothe ke dumela gore bontsi yalo hane mongwe tona mongwe le mongwe a ka ema ha ke tsa gore le ene na ka rurihatsa se ke sa tswa go se bua. Elucidation. Me gongwe ke supe gore tona through you Madam Chair mo bogompieno jana mo kgaolong ya rona rona re mo serung se sa malaria. Ha o bua ka malaria o bua ka kgaolo ya rona. Me se se utlwisa botlhoko ke gore ditsompelo tsa malaria le melemo ya malaria ga gona tsamaiso e thomameng ya go bona gore dio tse di hitella kgaolo pele ha malaria a nna teng. Kana season ya malaria ko go rona e simologa mo Kavango e simologa from October or November depending gore pula e simolotse go na leng. Yaano ha ke re dio tse tshwantse bona gore di hiteletse ga ile ra sprayer ka gore spraying it's preventative method. A re make sure gore re dira pele ga malaria a nna teng. E se gore a be re simola re ra sprayer gone jana. Hanka go ha se kae gone gompieno. Re sa tswa go lathegelwa ke botshelo yesterday. Kantata ya malaria ko Sekondomboro. And ke ra mooki a sa itse gore o ka dirang motho a sena le ha ile pilisi. Ha ile gore o bata bosupi ke bosupi jo ile gore boteng. And go sena dipilisi go sena le ha ile koloi e ile gore ka tsa molwetse gongwe ya mo isa to the nearest better facility e ile gore ke Shakawe. Molwetse o heletse a swela mo diateng tsa bone go sena gore ba ka mothusa. That's a very painful and a traumatic situation mo mooking ha ile gore go ntse jana go thabisa dithong gore a bo bona re bua ka diemo tse dintsi jana mogwasa a be a tshega. And Batswana le ka kgona go bona gore UDC e go teng ile emetse a mme ke nnete ke kemedi e le gore re ka re ke kemedi go ntse jana. Jano dilo tse
di thokana le gore ha ile gore ke nnete le bona gore batho ba o ka bangwe ke batho re tshwantse ra bona gore dilo tse di a ba hitella ka gore malaria is not an emergency go ra itse every year gore go malaria jaanong ha motho a ema a be a re hedisa malaria go ntse ka go ntsena go thusa bothoko ke a tlhaloganya gore re bua ka national health insurance. National health insurance e le gore re supa gore ke yone the magic thing e ta rarabolla mathata othe a botsogo. Honorable Minister, through you, Madam Chair, o ka ipotsa gore ha gone gompieno jana re sa kgone gore e ka re dipilisi di sio ra isa batho ko pharmacy a be re ta ha batho dikarata tse ile gore ba ka ya ko dipateleng ya ka barata a mme tota re bua bo amaruri ke bona bo paragraph 28 o supa gore o tshwere madi a ile gore it's over 77 million a ile gore a re ke ona a ile gore a ta simolodisa national insurance ye le gore o supa gore mo paragraph 27 ke bona o supa gore we are also looking at ways for public health facility to generate income through collaboration with the private sector to jointly fund and support the health innovation. Honorable Minister, through you, Madam Chair, when are you willing to tell Botswana that you are planning to hand over the hospitals and the clinics to a private sector? Ka gore sena ra ke se ile gore ne ra ipotsa gore ha ile gore karata ena ga e to go hiwa motho gore o ka ya kwa ka bona teng thuso teng. Clarification. In Charlie Alopele ke ta go a kopelo ha ile gore la re karata e ka hiwa motho go ya go bona thuso kwa ratante mme kana di private hospital ha re di lebile gompieno di boto ka thata go na le di public hospital gore di public hospital di to go swa mind you potso ene ke botsa ko committee ke botsa batho ba health ba rarabile bare by the time re to go simolla this thing re to go make sure gore government e to go nna the regulatory authority di patela tse di tabo di tsamaisiwa ke ba ile gore ba taba ba di tsamaisa and truly may I please help you? Clarification. We need you gore e re ha o bua a bo bua ka diotse ke ta boela go wena ke ta go hana go ga ke nana go e ka le gone gompieno ke supe gore through you o santse ona le nako o shwega leng o to respond through you Madam Chair re tlhaloganya gore mo nako e hitileng minister o kile a supa gore ba ta leka ka bojote gore ba buse baitsanapi kana ba hire baitsanapi ba ile gore ke di specialist gore ba temo mo dipateleng tsa rona. Point of order, Madam Speaker. Sologelo ya rona e ne ile gore re ta bona diotse di tswela di diragala mme mo bogompieno jana batho ba santse ba ema di kgwedi ba emetse di special services le simolla leng go dira diotse tse le di bua le rata go bua mme le sa diragatse ditshologetso tsa lona go tshwanela gompieno ha re ta re bua ka dipatela betso ta ke le se kae sepatela sa Gumare ha isale se soloheditswe ke Honorable 𝗔𝗽𝗽𝗶𝘁𝗶 ga ke itse re tlhaloganya gore ke leng that was in 2000 ga ke itse gore ke o le kae wena gompieno o minister as I speak gompieno e santse e le a primary hospital clinic ke bua ka sepatela se ile gore ha o bua ka gore o ka bua ka refurbishment is not the language that you can use for that hospital. You need to totally relocate it and build a proper primary hospital afresh. Leha batho ba Okavango, batho ba Gumare, ba le reile bare. Clarification, please. Ga ba thokane le a primary hospital ka ba na le primary hospital mo Shakawe ba thokana le a district hospital ka gore Okavango is a district. They need a district hospital. District hospital ye le itisa leng ka gore dilo tse le nna le di bua ga le diragatse. I yield for you, Honorable Hikuama.
Okay. Nyami ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable Aaron. Gongwe re gakolela gore kana ke debate ye siame le gore ha tona na eletsa go gongwe a clarify le sengwenyana se na fila gore gongwe ga se tsamae sena. Me point ene ke batla go e gatella ke gore no bua ka di ambulance go shota ga di ambulance ka gore re batho ba re emetse di kgaolo tse di kgakala le ditamelo mo gore we depend much on mobile clinics. Yano gora gore ha di ambulance di sio gone di mobile clinics go nna bokete gore di goroge ko batho ko ba leng teng ke one kgang ene ke re ke gatelle thata Honorable Member ke a leboga. Honorable Ďochwa. Hey, e santse le nyeme ne ke eleditse gore Honorable Ďochwa go tetiwa stampi. Ke a leboga modula stilo ke re mma ke tse sebaka se ke re ke support-a kupo ya tona ya botsogo ka mo go haphegileng mme ke re mma re go lebogera gore go a bonala gore lo sianela go nna le health for all mo lehatsheng la Botswana. Ke a bona drug availability ya rona e setse e tudile 60%, tse dingwe di ko go 80%, go supa gore lona le boikarabelo jwa go bona gore Batswana ba bona melemo e lekanyeng. Mme mma ke re ba gaetso re na le go na le bothata mo kgaolo ya boteti. Re na le di-clinic kana di health facilities di le 14. And out of these 14 health facilities, ke tse tharo hela tse di na le babelegisi. Jaanong ke seemo hela se e leng gore ga sa siama se sokodisa ba bangwe ba ba nnang kgakala. Jaanong ga re dio tse re di lebelele re bone gore ha re aba ditsompelo re di aba ya re lebile gore there is equity. Ke re gongwe se neng ka bua thata ka sone ke gore ba ga itse re na le motse o bidiwang 𝗕𝗑𝗑. 𝗕𝗑𝗑 o mo seemong se se bothoko. Ditsela tse di tswang ko 𝗕𝗑𝗑 di ya ko ba ka bonang boitekanelo teng ga se tsone sentle. Ha ile gape bothata jo botona ga gona babelegisi mo kgaolong ya 𝗕𝗑𝗑. Ha motho a tswa ko dipolaseng ko a tshwantse go ta go belegisiwa gone ha wa rwalwa ka dikoloi mo ditseleng tse di maswe a isiwa ko mopipi. Ya lo re sa le lela tsela e ya pala ya rone ke kupa gore ka gore ko 𝗕𝗑𝗑 go na le ka go hela e lekanye go ka upgradeiwa go nna clinic. E tona e heta di health posts tse ke di bonang tse ebile e heta le tsone di-clinic tse dingwe tse ke di bonang. Ke ne ke kupa gore a 𝗕𝗑𝗑 ya upgradeiwe to status sa clinic ka gore ina le bokgoni ha ke lebile facility ya teng ka ha ile tona ka teng. Ba kupile thata ba khubama ka mangole ba re a go nne yalo tona ya botsogo. Re na le bothata jwa dikoloi mo ditleliniking to an extent ya gore di mobile stops tse dingwe di na le more than 7 months or so di sa etelwe ke ngaka go thelele. So ha wona di mobile stops di le mo seemong sone se o ipotse gore batho ba mo di area rentso ke ba bantsinya kana go ti mobile stop go to a kgaolo e kgakala le go e ka bonang boitekanelo teng. Clarification. So ke ne ke re ta e bona re le go bokala ne ke re are boneng seemo se go bona gore re isa dikoloi tsone di health posts tsa rona di tshwanetse go servicewa ke ngaka. Mme ngaka o kgona go hetsa biki tse 2 tse 3 a sena koloi e mo isang ko di health post. Jalo kana go ra gore batho ba mo mitsi eo ga ba bone bongaka. Jaanong a re lekeng ka bojotlhe go bona gore re dira yang gore dikoloi di nne teng. Mme seemo se sengwe se ne ka se hithela se ne sa nkutusa bothoko tona ya botsogo ke ha ke le go kumaga ko health post ya kumaga
ke ithetse dipilisi mokoba hela o kana o te di expired ke be ke ba botsa gore dipilisi tse di tsileleng goneha ba re di na le 2 weeks goneha di gorogo di expired jaanong ke ne ke re kana go ha go supala gore gongwe go na le batho bangwe ba re sabotha jang nna ke kopa gore le thotomise dipilisi tse di tsa kumaga gore ga di a go tswa kwa di ne di tswa kae ga di tsena ko kumaga ne di tswa kae di diegile kae ga di ta di expire ke seemo se sa re beye sente re senya madi re reka melemo go tswa ya go bewa ya go ntshiwa hela go setse e setse ye expireile kana le mo shopo go ntse yalo ga o sena shopkeeper yo o siameng stoko se kgona go expire ntse se le mo shopong. I yield. Elucidation, Honorable Mokhati. Embe ke go leboge modulasetilo ke re ke le dumedise lotlhe mo ntlong ye betso ke tswa ka kgaolong e leng gore mo Botswana ke nngwe ya dikgaolo tse di humanegileng go heta lehuma go le pota ka kwa yaanong ga ke ama ke lela e tshwanetse gore ke itse gore ke lela e le gore ke lela batho ba e leng gore ba mo lehumeng le kwa godimo ke itse gore go na le di-challenge ke leboge ke be ke eme nokeng pego e ya madi a lephata la botsogo ke re ke ema nokeng thata mme ke re le ga ke itse gore go na le di-challenge tse di leng teng tse re di itseng mme e re madi a ntse a dirisiwa re gopole gore nya mme tota kgaolo e na le batho ba le 58,000 mme botlhe ga ba tlhoka ditlamelo tsa botsogo gare bogolo tse di tsenetseng gare ba tlega borone ba tla kwa ga borone mo ditseleng tse di makgwakgwa tse di sa siamang mo e leng gore ga gongwe motho ga a tla tshwanetse gore a tla go bona bongaka mo kgaolong mo ga borone go tsaya lobaka gore a tla gore go kwana ka gore le tsone dikoloi tse a neng a di dirisa ga di kgone go tsamaya mo ditseleng betso ke re ke a itse gore go na le mathata a leng teng a e leng gore ga gona gore re ka dira jang a itsholelo e kwa tlase ke na le bosupi bo bo tletseng mme ke a itse gore ke tshepa le tona ya botsogo gore o tla re a lebelela gore le ga itshwelo e le makgwakgwa mme tšhaba ele e leng gore e tswa ko ntlheng ele ya salajo 𝗪𝗪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 𝗙 malwelwe a re a mme kgaolo e batho ba 58 ya ke direng ka yone ke itse gore ke na le tumelo ya gore o tla lebelela mme ene ka kopa tona ya madi gore morena re lebelele re batla sepatala sa letlhakeng ke itse gore madi gayo mme ke na le tumelo ya gore tona ya botsogo kgang e o e tsaya ka tlhwalo gore se sa se teng ga e ka re ntse re dira bona madi gongwe e re ke tsena ko go ene a nthe ya re mokgwatinya madi ke ya le ga se le kae ke age sepatela gore ke gopola mosadi yo mongwe ke mmona maloba o robegile mo nokeng o nna mo bolaong hela nthare kana gore ke tsamaye ke tsoga gare ke e ga borone ke kgwetlho e tona mme o tshwanetse gore o bolelele motona gore a lebe ka kwano a bone gore o ka dira jang ke a itse ba gaetso gore a re gape e re yaka di bua jana re enhance the traditional medicine e nne di bua ka yone re make sure gore tota ya enhansiwa mo dipateleng tse tsa rona ke a itse gore e teng re make sure gore e a dirisiwa re make sure gore le yone e dirwa gore e tsenya itshwelo mo tsona gore e re ka moso le rona ha re ntse re rekisa melemo e ntane bo sengaparile bo moringa le rona re kgone go bona itshwele e gola gore ka moso re bo re kgona gore re age dipatela tse re di tlhokang ke bua ka dilo tse ka gore ke itse gore ha gongwe ha o lela le mo parlamentong mo ntse o itse gore madi gayo ga gona gore o ka siela kae le ha o itse gore rrago o tshonne kante gana se semaga go re rekelebe kwa go wena ke re honorable the hurricane a ko se tsuya setsubutlele ntlha ele ya letlhakeng constituency le bone gore se patela hela ke sone se se ka tsenang nka leboga Honorable Jdgoa. nyame o lo itshwere sente mokaolengwe ke ne ke re ke leboge gape gore kana puso o ka re e mo lenaneo la go hedisa di-health post
ke tsamaiso e siame e supang puso e tshwaragetseng ga o bona go na le thulaganyo ya go leka go hedisa di-health post mme ke ne ke re the starting point ya ka ke buile ko boteti a e nne ke dia e thoka hela bodiredi hela e tekanetse mme ke re re se ka ra lebala gape gore gongwe re kgote ba transport ba itse gore boitekanelo ga ke ba tsamaya go sena dikoloi boitekanelo ga ke ba tsamaya sentle go sena le ga e le airstrip ga go na le ga e le airstrip ko kgaolong so a ministry le buisane le ba transport ke le ka go ba kgotla mme le ba nthuseng ba bone bothokwa ja go nna le airstrip ko 𝗓𝗘𝗍𝗍 ka 1966 ne re na le airstrip se be se cancelwa ga ke itse gore se tserwe ke mang gompieno ga ne se le teng go agilwe matuhela a batho so ne ke ipotsa gore na priority ya goromente o wa pele yo ba lebelela eng ke bona e le batho ba ne ba timetse hela ba sa itse gore ba ka dira eng ke a leboga Honorable Mathote Sereno. Ke a leboga Stilo mme ke supe jaana gore ke dumelana thata le pego e sa tswang go tlhalosiwa ke Assistant Minister mme ke supe jaana gore ga gongwe gare ha re tsena mo sectoreng ene re tse ka ha eleng gore e sensitive ka teng ka gore re bua ka matshelo kana re bua ka botshelo ja batswana re tshwanetse ra lebella gape gore ha re bua ka mohama ono bogolo jang re bua re lebile thaelo ya melemo re tshwanetse re lebelle gore thaelo ya melemo e sala e simologile go thaela le ha re tsona re lebella jalo re bo reta ka dipaakanyo tsa gore seemo se re ka se dira ka tsela ntseng jang mme go baakanya seemo se re le mapalamente go batla re le mmogo re tshwaragane ka gore re bua ka matshelo a batswana go tshwanetse ga nna mo go rona gape gore re tshwanetse gore ha re bua ka itsholelo ka gompieko re bua ka budget ya health re tshwanetse ra lebella itsholelo ya lehatshe la Botswana gore mme re ntse re ikaegile ka eng go a supega sente gore re ntse re ikaegile ka ditemane re sa kgone gore re ka bakanye itsholelo mme mo go ikaegeng ka ditemane tse e leng gore di ne di re irela sengwe le sengwe thekiso ya tsone e ile ko tlase la go ne go ntse jalo o ithala e le gore le one madi a nang a le teng ka nako e leng gore lehatshe la Botswana ne le phophoma mo go rekiseng ditemane re ne re sa baballe sentle jaanong e ke yone nako ya gore jaanong sepe se se leng teng re kgone re se baballe re tere thuse batswana ke gone mo e leng gore ke dumalana le lona thata gore le be le lebile metswedi e leng gore le ka kgona go reka melemo e ka sekeng iturele lehatshe la Botswana ka gore ha le ka tswella le reka go go ntseng go tura teng go raya gore lehatshe jaanong le ka phuthama go thelele la thoka melemo ka gore gone ko ne re ntse re ikaegile teng e le gone ko re tsenyang madi teng ga go sa thole go le teng ke tsone dikgwetho tse e leng gore palamente ya gompieko e lebagane le tsone go hitisa sepe seemo se se kileng sa nna teng mo lehatsheng la Botswana jaanong ke one e leng gore re itumela thata le bo e le gore yana le tsere kgato eo re se kra iphithela e le gore molemo o e leng gore o rekiswa 100 pula mme go bohelong wa go rekisetswa goromente ka 4000 pula ke tsone dikgang tse re tshwantseng ra di baakanya mme re a itse gore a dikgang tse di baakangwa bangwe ba ntseng ba ne ba kola gone mo lehureng leo selelo sa bone se tanna setona ba ta re itshwarela ba gaetsho madi mo lehatsheng la Botswana gayo re tshwanetse ra babalela ra babella le batswana sengwe se o ka se ipotsang gape o ipotsa gore sepatela se tshwana sa 𝗖𝗢𝗠𝗓𝗓 se se nang le malao a le 450 se se nang le didiriswa tsotlhe tse o ka di akanyang gore go ntse go kganna eng re ne re bona diemo ko marina e le gore jaanong batho ga gona ha ba robalang teng a seemo se ne se ntse sa bonale ke lebogela kgato e le tsereng
ka gore ke kgato e supang gore batho ba kgathala ka diemo tsa botsogo. Jana ha o bona ile gore malawana a le 450 a ija hela ile gore go se ke tumilwe go khona go bona balwetse ba le 7 ka letsatsi o ka bona gore go ha ne le mathata a matona. Jaanong re lebogela sone seo re bona mo ileng gore jaanong le ntse la baakanya le goroga gore tshwanetseng gore re goroge teng. E nngwe re tshwanetseng gape ra e lebelela kganye ya insourcing e botlhokwa thata ke bua ke lebile sepatala se tshwana sa bo sekgoma se e leng gore se na le macleanera a ka tshwara 100 mme ha o lebelela madi a duelwang ka kgwedi to the company o bona gore within that budget batho ba 100 ba ka kgona gore ba duele 4,000 pula ba tsere ke goromente mme ba ntse ba dirisa budget e leng teng e sa oketsega. Ke kgato e siameng thata ka gore ha batho ba le 100 ba bona madi a botoka go raya gore le bone ba ka kgona gore ba itshenkele melemo bone ka bo bone ka gore jaanong ba na le letseno le le botoka mo pateng ya bone. Clarification, elucidation. Unela mangwana rabol mathuti. Unelan. Elucidation. Ona le gutla elucidation. Me ke go leboge Madam Speaker. Thank you Honorable Minister Mathuti ka go mphatetanyana yo gore ke go kope gore o hitise tse pedi tse ke di tshwereng. Yaanong kana mongwe ha bua go ntse go bua o mongwe khona go buela ka batho. Yaanong ke thank you sir. Mme ke go leboge Honorable Minister wa Health gore se go lebogelang sone tota ke khanya se ke tumile. Because I have an opportunity to take a construction I think it's on sentse yang ka I used to visit my friends when ko ba build environment gore go ntse maybe le ke go lebogela gore ke ntse ke khona go thola ba kgaolo ya me gone ka ko se ke tumile ke a go ithela gore ao tota sepatala se kana se sa mala ba kana sentse se betsweng ya ka go ntse ha o tsena kwa o ithela gore di emergency cubicles tsa teng ke dintse mo di tsang bothoko mo le gore tota selo se ntse re se lela despite of the distance go tswa bo khala go di utakwana go ka bona go le botoka thata ka bene se dirisiwa mme ke re go bele se butse tota go mo le mothata let's ke kopanye maabane le kgosi moilwa wa maka a tsile hela rutsile check up teng ke bona gore maybe ha ke mmotsolosa gore yanong go ntse jang ke ha supa gore tota o itumetse tota le ka ha tshwereng ka teng le ha go ntseng ka teng o koro ka ro hodile mele gone go le hantsa a sa tsoga ka re gona le ba bangwe ne ke ba hitetse gone hela ho bana ba le mo emergency mo leng gore tota I have an opportunity tota go le ben my mother-in-law le no gone ko mela go ra re tota ka tshotseng ka teng ke bodiredi go supala ha the health institute ya rona e tswela sent ke re ha go santse go ntse jalo me ke supe sengwe se sentseng jana gore ke go kope Honorable Minister gore la go ntse jalo ke lebogela sone seo le the improvement ya melemo ka entseng ka teng ka re I have the opportunity gore ke tsena maloba ko kan clinic ke ithela gore melemo tota e gorogile maybe le ke lebogele le clinic e hale ya dialysis e ko kang gore le one be le teng me ke re le one a gore tere bone gore one tota I hope ka gore ho ka re ke individual a me tota e ka se tsene mo government gore te khone go reduce di cost hela ka lo dirile ko se ke tumile me on further on that gore ke re I know gore gompieno na ga gona madi Honorable Minister wa Health me hela ba let's get ne ke na di khota meetings morena Sephiri wa Ngojane le Nqaba ile wa ihugunsi bare don go raga ne a dira phoso ya go nenentse ya go togela referral hospital ko kang ko morago ne planetse ne ntsha plan mene ko pore ha go bulega lo bona madi le bole le ka etsenya le one gore te register the distance ya batho ba kgalaga di go ta gore ga gone ho go ta gore ga mo go ta mo ga borone ka re yone kang at the acid stage e khona go hosta bo hu kuntsi settlement areas
bo tshane bo mag me go lo kalo ke me go le honorable minister ka teta yone. Honorable Mathoze. Thank you, Reason. Me ke go tatsa gape gone ho. Gore sengwe se eleng gore ba suitella thata mo go sone. Ra itse gore di machines tsa dialysis ra khona go bona ile gore ga di enough mo lehatshe la Botswana. O ithala ile gore batho ba tswa kwa mahelong a rileng ba ya go ba go kopa thuso teng. Me ra bona gore jaanong le setse le bata gone gore jaanong le bue le ba bangwe ba eleng gore ba ka re thusa mo mahelo re se ka ra bona batho ba emella ko serwe ba re ba go dira gone mo ko 𝗓𝗓𝗓𝗓 re bone ba ta ba dira ba le mo sekgoma mme bile gape e se sekgoma hela e le dingwe tsa metsi e mo le hatshe la Botswana re bona ba go kopa dithuso gone ko ha ke wela ke re nya me ke wela jana ke supe jana gore re lebogele le ka ha tona wa madi renda ba gaolathe ka ha hunetseng stropo ka teng gore madia a khone gore a nne teng ha nna teng re tere khone gore re thabolle di kliniki tsa go bo tshimo a pula tsa majwana a dipitsi di kliniki tsa go bo paje ka gore ha madi a sa tsene ga gona gore ka tsa madi teng me ano ha go nna jalo a hunetse ka ha hunetseng ka teng le thibile diphatha tse tsothe tse re matseka sa bolong go dithalo sa gore madi a tswa ka sa mokgolo ha re di khamile re ta khona go bona dithabololo ke dumalana thata le pego ya lona. Thank you, Modulasetulo. Honorable Frenzel MP Shasha West. Ke a leboga, Madam Speaker. Ta ke tse sebaka se le nna ke lathele sengwe bile be ke leboge ka haneng tona gongwe a ha presentation ya gagwe ka teng ke utule ka haneng a elela ka teng ke mo leboge mme mo pegong ya gagwe ke leboge segolobogolo hela jaaka batotegi ba bangwe go bula se 𝗕𝗓𝗠𝗓𝗓 gore be mo nakong ya gompieko e be bereka mme segolobogolo ke leboge go bo gongwe yaanong ra go dira refurbishment ya Nyangago le gongwe le bo Marina ke re seo ra se lebogela kana Nyangago ke yone re tshwereng ko North kwa sa lela e bulwa ka ngwaga tsone tsa bo 90 tsone tsele ke yone ntseng re boloka go ithela mo nakong ya gompieko anong ra leboga ka lebaka la gore dilo tse dintsi ne di saletse ko morago mo sepateleng sone sele mme le ha go ntse jalo ke rata ke supe gore ke na le bothata ko health posting ya me ya mabese kwa sa le go tsawa di machine ya la go te ke tsa tse di tabone di dira laundry gone kwa di machine di beilwe hela gone ho ha re itse gore bothata ke eng di sa kgone gore di bereke mme sengwe sa bobedi se le gore gongwe go bua ka sone kana ke tshwanetse gore di connectiwe gore di di thuse batho ba mabese kwa mo nakong ya gompieko kana ambulance ko motseng ole e tsamaya Nyangago on daily basis and gravel ya tsela ile ha se leng gore gongwe tsela koloi ka nna ile mo go one malatsi a otlhe yaanong ke a kopa ka tswetswe gore gongwe ditamelo tse leng gore gongwe re ka di hokotsa re di direle gautshwane gore yone tsela gore koloi yone ya ambulance yone e dirisiwang gone kwa e hokotse mosepele wa go nna e tsamaya on daily basis e rile ha di health post di ntshiwa ko ministering wa gago di ya ko local government go na le batho ba ile gore gongwe ba ne ba dirile ditiro le nako kgolo ke eno ha ba bewa ha le ha gatenya madi a lona a saletse kana ile ha re tswa madi a ba sala ka kwano dikgang tseo a re di sale morago re bone gore batho ba dirileng ditiro tse ba neng ba gongwe ba ntšhagatsa kampo ba reng ba ba duelwe ke a kopa ka tswetswe ka gona le bangwe ba dirileng tiro ko borolong kwa yaanong ba setse kgannye morago gore kante bone mme ba go duelwa leng dikgang tsa di health post tse leng gore gongwe di tabo di sa bulwe on weekends nako kgaolong ya me ke operate ka tsone yaanong ha o gore re ka tselang ha o ta o tswa go Jamataka gore gongwe o ka re ka Saterata go bolwala gore o lebe ko Francis Town o ta o tswa go bo Natal gore ga gona go ileng gore gongwe o ka teng ka gore ga gona go go bulang teng gongwe ka Saturday at least ngwane di ka bula a half day mo letsatsing lone le segolobogolo la Saterata ha o re a lebelela ke na le metse e metona ya bo 𝗔𝗽𝗽𝗿 le bo Shashemoke ke batho ba ile gore gongwe mo nakong ya gompieko re ka bo gongwe re setse re ba akanyeditse gore e re ka di-weekends Saturday Sunday e be ba le bone re ba bulela
ba re mo kgaolong ya me ke tswa mo go one ga gona la ha ile ko ileng gore gongwe go be ka re gongwe setse o tshwantse gore o e botsetseng o bo ka teng ga gore a kena clinic pe o farang maternity ano ke a kopa ka tswetswe gore dipatala tse ke neng ke di neetswe ko Mathangwane le borolong tsa 14 beds tse neng di ke di hilo under the DM o di lebalebe tona gore di kgone gore di goroge ko metseng eo nngwe ya dikgang tse ke batlang gore gongwe re di lebelele re di sekaseke ke kganya ya di-mobile stop kana gore mo nakong ya gompieko nna ke na le kgaolo ke tswang go gone tetse gongwe metse e santse e le ko tlase bo le koba bo goronyane batho ba teng ba tao ba emela gore ba itse gore nyame mobile clinic tsatsi eno o ta bo o ta ka di-5 ba ta tudisa kgwedi e nngwe kgwedi ya boraro yaanong ke a kopa ka tswetswe gore a re boneng gore re thusa ka tsela e ntseng jang mo diemong tsone tseo tse e leng gore gongwe go tanna go ntse gote re na le bothata ja fuel re bone gore madi a wa re leng gore a ntsha bate ba bone gore ba dirisa ka go tshwanetseng ka teng gore batho ba ba kgakalanyana le ditamelo go kgone gore go gorogiwe ko go bone nngwe ya dikgang nnyaya ke neela yo a ke neelo nngwe ya dikgang tse e leng gore ke eletsa gore ngwe go ka bua ka yone ke ya traditional medicines tse e leng gore gongwe ra di dirisa segolobogolo ke rata ke supe thata gongwe tse e leng gore re di dirisa thata gone mo ga o tswa mo mashoro o lebile ko tsebeng ba teng ha thoko ga tsela o tswa mo tseleng yone malusi a kenya gore ke ta bua gore ke mmone nya ha ke tswa gone a o tswa gone a mo bodibeng banna ba le teng ho ha o tsena gone ho ebile se molemo ke batho e leng gore gongwe re tswa kgakala re ba dirisa nako ke na le bo mma ke a itshola ke na le bo mma beauty ba ba dirang ditiro tsa go tshwana le tsone tsa go leka go ha o batla go batla gore ba go supetse tsela nyatanga o ya mahalape nya ba go supegetsa gore nya metsela e bulegile kampo tsela e thata ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanelwa ke gore gongwe re bone gore re ba baga re bone gore re ba thusa ka tsela e ntseng jang re ba rotloetse melemo ele e ka re thusa thata go na le melemo e leng gore ba tsena gona ba go supetsa gore nya e ka go madi e ka go reng ke ta go neela motote go se ka tshwenyega a sale ke bata health post ko Istanbul ka madi a CCP re tere bone tona gore re gongwe a ke neelwa le mmenyane gone go shashe mo ke te ke go ibula mme o bole ready go ka nthusa ka nurse go ka tangata a operate gone ko clinic ya Istanbul dingwe tsa dikgang tse ke batlang gore gongwe re hete ka tsone ke dikgang tsa le mo ile gore gongwe e tura thata mo di-pharmacy kana ha o a lebelela dikgang tsa go tshwana le tsone tseo tse e leng gore gongwe batho ba tabo ba ke ta bua ka di-pharmacy le tsone di-private hospitals di charge madi a mantsi a eteletseng di charge puso ano ke a kopa ka tswetswe gore e re di-referrals tsone tseo di diriwa e be re bone gore gone mme go tshwanetse gore di go diriwa di tsamela so se e leng gore gongwe a re di offere mo dipateleng tsa ga government ke ta yieldela honorable yieldele kidikilo thank you Clarification, Honorable Kidikilo, Serwe West. Thank you very much. Maki, ke tsaya 2 minutes. Thank you, Bompile na konyana eo. Ke hete ka khankie. Gore ke kope ba Ministry Hans Game ana Bompile na koye gore. A go theba bulele batho ba Serwe rehabilitation center. E sa bonong kwa tona. Go sa le go solo kwa ga rehabilitation. Re tsela re di go ga ka hanta hela ga di tsora ga go dirwa ga ngwe ga ke 90% finish complete je go ga 85 ko di percent tsa tang ke di gola ni na di stagnant he mara go le boge gore maloba ile ke di ko Serwe ka tsena ha go rana ha rubitang ke distribution hub ha di tlinki tse di tsa mmele mo teng tse di mo tikologong ya Serwe ya ke tetse le gore e mo 62% go supa gore nya mme gone go na le improvement mme le ha go ntse yalo go na di gap tse sentse le teng ka gore dipilisi tsone ka botsone a ke re ha re bola ke high blood kana bolwetse ya sukiri ga re nwe pilisi le ngwa hela he ya re tsata ditla go ngona le ile ngwa hela go sena be gore go na le gore ha ile gore na ke tse ya motswako kana ka gore motswako a teng o mo bukiti o mongwe ke bo 2 o mongwe ke bo 4 grams
milligrams yaanong tsone dilo tse ga di varie ka go ya ka gore nna ga ke le molwetse o e le gore kana kwa pelo ga ngwe ga ke tseya motswako o boketekete mme o itlhela e le ngwa hela e le yone e teng gono sa bobedi mare lebogele national health insurance ka gore yone e ka thusa thata go bua boammaaruri batho ba ko bokhutshwane ne ntse re na le batho ba Dr. Bagad a kgona go banna balwetse gone ko go serweko mme ka gore yaanong o ta bona gore goromente wa thusa go finance gongwe mo go ntse yalo le leke go bona go di-specialist tse di ka kgonang gore lata ko re teng ko dikgaolo di leng teng le di-chance ya gore di late balwetse ko balwetse ba leng teng sa bogelo ke re ga yena e bua ya dipilisi di expire o lebe thata tona ka gore nna tse ke dithetseng tse di expirileng gone ko ga bonyene ke ithetse le gore batho ba le bantha bare mme o ka re ga di a bolo go ta wena o ta tsaya jalo mme di na le short life shelf life e khutshwane hela thata yaanong le lebe thata gore bana ba re sapela ba gompieno ba re rekang ko bone ba dipilisi tsa bone tsone di tsaya lebaka le le kae pele ga di goroga ko go rona ka gore go lebaka di goroga ko rona di ntse di sa tsile gautlwe le go expire ke ne ke re ke mo neela heleleditse ke a leboga honorable Gidikilwe mme ke ta neela honorable Msanana go reletse Honorable Musanana. Ke a go leboga Madam Chair ke go leboge mo parliament ke re ao mme kana mo tota ke gone go khumisa hela tota ke ra gore se tsetšai mme ke ne ke batla gore ke re go ko kanye go na le bothata honorable minister babereki ba sepatela ga ba amogela yaanong kana di amo tse dintsinyana ka moso o itlhela e le gore o ka re batho ba mo striking go sena sone se ba palamang ka sone ba ditirong go mo go botlhoko thata and ba rentile batho ba ile ko ka Go tsere uncle Honorable Motsamai MP Charles Hill. ke a leboga Madam Chair ma ke tsena ko ye ke siane ka boripana ke re la ntlhaela Madam Chair ke kope ke be ke supe gape gore tona wa tsa botsogo le monnawe ba dira tiro e ntle thata dikgalo tse ba di apeswang ke ba bangwe ba ba kgaletseng ruri di ska tsa ba kgoba marapo ba tswelele ka go dira tiro e ntle eo e batswana ba e bonang ga ye nngwe ke batlang gore ke gatelele ke ya balwetse ba ba tswang ko dikgaolong tse di kgakala tse di tshwana le bogantsi Charles Hill go tsena kgalagadi go tswa ko bo Okavango go tla go tsena Madam Chair batho ba sokola ha gongwe ba tla ba tsile go bona di-specialist mme ha ba tsena mo gaborone go bo go nna gore ga gona le ko ba robalang teng mme ha ba sena ko ba robalang teng jana go raya gore gape ba boe ka dibase tsa bosigo ke re a sepatela kana dipatela di ka seke di akanye go nna le di-abolition blocks tse e leng gore bogolo batho ba e ka re ba sena go goroga ga bo gona le gore ka re ba ka tlhapa teng hela bogolo gore ha ba go tsena ba tlhatlhobiwa ba bo ba kgonne go tlhapa ya re ba hetsao ba tlhapa bo ba tsena mo dibaseng ba boela ko bokgakaleng jo jwa magabone ka gore tota ga ba itse ope batho ba modimo o itlhela ba sotlegile ga ye nngwe Madam Chair ke ya gore ke lebogele lephata le la ga Rre Modise gore a ba kgonne gore a kitlanye makgotla a dingaka tsa lehatshe la Botswana go ne go na le dikgang tse tsa botsogo ga di tlaketlakelwe le ha ne ke bona bangwe ba tshameka ka tsone maloba ba re rapele ke sa itse gore no go ke thapelo a moitamang ya bo heitane mme dikgang tse Madam Chair ke dikgang tse isa tlaketlakelwe dingaka ha ba ngadile kana ba strike go ra botshelo jwa motho me lo khonne Procedure, Madam Speaker. gore dikgang Procedure, Madam Speaker. le bo lo kopantse dingaka ke itse gore Madam Speaker a o ka letella gore mahoko a go rana gore bo boheitane ke mahoko a re ka dirisa mo ntwe ya gago o eteletse pele gore ra ditse gore ra ba bangwe gore ke ba heitane re ra ba bangwe jalo o kone mahoko o ka letelela ke tsamaiso e re ka e letella
Honorable Motsamai. Honorable Hitani Gibai. Kirile bangwe hela baba heitan. Le mo ba ebile. Madam Speaker, kare kana hare bangwe ne ba re ba eme go rapelwe go observe a moment of silence mo parlamente ne ba dira thapelo ya bo heitane a mme se ke se botsa gore a mme ke mo tsamaisong ya gago o letella ona mahoko a gore re rane jalo re simole re tswelle re ekopele re rana ona mahoko ao ke tsamaiso o itaile telela. Correction, madam. Yeah, Honorable Motsamai, dirisa maoko a siameng hela sa kgotlha-kgotlhe ba bangwe. A re dirise maoko a siametseng palamente hela. A re ska re buisa maoko a re ka sekeng ra rata go a tewa le rona. Tswelela ka debate, Honorable Motsamai. Ke a go utlwa madam ko re hela ga ke a bitsa o peka leina ga ke a re mo parlamenteng ke rile bangwe hela bangwe kana ke ka tswa ke ra ko dikgaolong kana mo ditseleng ga ke a bua ka parlamente mme le gale ke go utlwile madam speaker ka ke tswelele mme ke supe jalo rights gore o kgonne ba gaetsho re le batswana re tshwanetse gore re nna re lebelela strength sa motho sa motswana yo mongwe gore motho yo kgona eng a thusiwe re ska ra lebelela gore re ka mo dirisa diphoso ka tsela eng ka gore the moment o dirisa motho diphoso yo o tshwere matshelo a batho bao a tsena mo diphatseng yaanong go na le batswana ba e leng gore nako ye nngwe o itlhela le gore ba senka dio tse e leng gore tota ba ka diga motswana yo ka ba tsholetsang ka tsone re le segwa gore bo rena le rre modise e le motho yo e le gore o tsepame mo go tlhaboleng dikgang tsa botsogo o tla re gompieno re bua ka health insurance le ene tota yana o a leka o butse bo se ke tumile ba e leng gore nna ba ntse ba tswetswe batswana ka bophara ba sokola mo lehatsheng le la botswana ga ke ka nna hatsi ke ise ke bue gore ba Charles ile ba nthumile Madam Chair gore ba batla primary hospital ko Charles Hill re mo dise ra itse gore madi gayo mme a lenaneo le kana kakanyo e nne tota mo pelo ya gago o e lore tsatsi le tsatsi gore go nne le sepatela ko Charles Hill mme e ska nna sepatela hela ditleliniki tsa kgaolo ya Charles Hill di mo seemong se se sa amogelesegeng ga ka bua ka ditleliniki hela badiredi ba ditleliniki tsa dikgakala le ditoropo ba tshwanetse gore go bone gore go isiwe badiredi ba ba lekanyeng ha e le tleliniki bogolo e nne le dingaka tse pedi tse e leng gore di tla kgona gore di thuse mo kgaolo ya go nna jalo ke ba ke re Madam Chair kana dikgantse ra bore di buisiwa ke go leba seemo sa batho gore batho go loko ba sokola mo go maswe go na le lekgotlakele la BHPC Botswana Health Professional Council le le formilweng ke rre modise le rona ne re ntse re sa litsi gotlhelele mme le gore ke lekgotla le le gore jaanong bo mantswitswidi batho ba itseng bo maitsane ba kopanya ba bona gore ba tlhabola lehatshe le la Botswana ka mohama wa elucidation a minute Sidombu a minute go tlatsa re Motsamai go tlatsa re Motsamai mo sectoreng ke gona gore kana ha re bua ka di balwetse ba tshwanwa ke gore ba nne le dipalamo mme kana jaaka re itse e ne a re mo khudugeng e ne dirwa go tswa mo ministering wa health go isiwa dipatela kanti ditleliniki ko counseling ko tonota go ne go phuthilwe dikoloi go le gongwe hela ko e bong ko Nyankagwe mme dikoloi tse di ne tsa salla ko mo nakong ya gompie ko tonota ga rena tsone dikoloi tse e leng gore ke tsone tse di thusang balwetse ba leng gore ba tshwanetse go thuswa ka dikoloi mme re kgothatse ebile re rotloetse gone gore e re tswa go le dingalo kante seemo sa itsholelo se ntse jalo
le re bonne phata ha le ka e bonang teng gore tota dikoloi tse re nne le tsone di-ambulance mo tleliniking ya Tonoto. Mme ebile gongwe motho a kope waka ikete pele ke santse ke go tatsa tona ke a go tatsa tona re dumalana hela mo go tseneletseng gongwe motho a supe gape gone gore go loko seruli re thokana le gore re nne le clinic e leng gore tabe e operate 24 hours mme ebile e na le maternity wing mabaka e le gone gore ke eng ha ke rialo kana serule ha o lebelela e ha gare ga metse e leng gore ke metona jaaka le mo A1 ha dikotsi di diragala mo A1 ke one e leng gautshwanyane segolobogolo le gone gore e ka thusa bao ba e leng gore ba go betse Procedure, Madam Speaker. e patelesege Procedure, Madam Speaker. dire 24 hours clinic ya se Procedure, Honorable Mons. me ebile motho a kgole Honorable Sedombo, there's a procedure. Ke a leboga, Madam Speaker. Ka tumelo ya me ke gore o tang correct ke le phoso. Ha motho a yieldela o mongwe, he's still on the floor. Ya na ka emela mo stilong sa go ya go stilong se sengwe, a ntse a le mo floor. So honorable na emeletsi a ile go stilong se sengwe, a dule hantle. Procedure. Tswela, Honorable Sedombo. ke a leboga Madam Chair ke re lebogele yone rehab center ya ko sepateleng sa Sekgoma tota go a tshwanela gore re nne le rehab center e leng gore batho ba gateletswe batho maikutlo a bone a gateletswe ba gateletswe ke ditagi ba gateletswe le ke eng hela se leng gore tota bo ba le mo kgatelelong ya sone mme ka tsela e ntseng jalo go tshwanwa ke gone gore rehab e jaaka mongwe a supa gore gongwe e le ko tase re nne le gone gore Elucidation. ao banna Honorable Matsamai. Elucidation. nya ke a go nela Madam Speaker ne le gore ke wele gape le ka kgaya gore ba gaetso dipilisi di ka nna teng melemo e ka nna teng dingaka di ka nna teng mme a go sena tshwaro e e rileng ya batho mo dipatele le mo ditleliniking ga ba ka ke ba hola botho maitseo le gone go tlamela balwetse go itse gore motho yo ke molwetse o hola pele a lebilwe ka ha o tshwarwang ka teng molwetse o hola pele a lebilwe ka ha amogetsweng ka teng mo sepatele mo tleliniking. Elucidation. Thank you. Elucidation, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Nekere, Honorable Minister, ke kopa gore this budget, gona le 24-hour facility ko Kanye. The only challenge with the facility ke gore the personnel e leng teng ga e lekane go thusa batho. Kopo ke gore lo oketse palo ya bodiredi jo pharmacy ha re 4:30 ba chaisa. Let there be a full over 24-hour operation from all department tsa botsogo ko Kgwatlheng clinic. Ko Lorolwane ko go kgakala ko go snantsela e yang teng mme go na le balwetse ba ba tshwanang ke batlekanye bogolo a re oketse bodiredi le dinako tse ba bongaka ba yang teng doctors ba ya go tlamela batho ba a go nne more frequent than it is the case currently. Le kwa ga sitahela jalo a re oketse the frequency at which dingaka di tlhola dikgaolo tsa go nna yana ha re ntse re ira maiteko a gore re baagele di-facility tse e leng gore di a letla gore ditleliniki tse di gole yaanong di nne tse di kgolwane. Ke a leboga. Honorable Musanana. Ora awai. Ke a go leboga Madam Chair. Ke batla gore ke simolle hela ka kganye ya sepatela se leng gore sa Kanye sa Sabata se leng gore ke sone se re bipileng bo hahalele ko Kanye ka jana ga rena sepatela mme ke re
babereki ba sepatala se ga ba duelwa mo e leng gore out of frustration ke a dumela ba ne ba se ba re tota ke eng di-salary tsa bone di sa duelwe direct from Ministry of Health ka gore Ministry of Health ke one o e leng gore o ba neela madi mme yaanong go lebega go nna le mathata ga madi a tsena ko sepateleng ke re a go mo re go lebeng ba gaetsho ka gore ka moso e tla bo e nna e ka re kana ba bereki ga ba tle tirong e se ka bongwe e le gore ga bana one madi a go palama ba go theogela ba hirisitse ga bana one madi a go duela dirente ka moso e tla ba tswaletse mantlo re be re iphitlhela le bone ba le mo seemong se e leng gore o ka re ke batho ba ba sa siamang ba ba bosula ba ba leng maherere ba se ba bidiwa mainaina ke re modulasetilo Mekana ke thusa wena. go na le ehe ko ena minister wa health thank you. Elucidation, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke re chairperson ne ke re hala ke supe gore sello sa ga tona kana sa mo parliament sa utlwala mme jaanong ke supe jalo gore ka gore ke mo e leng gore go botlhoko jaaka o tlhalosa madi a e leng gore ra a neela ba se patela a e leng gore ke annual subvention go lebega e le gore a na sa lekana mme ka jalo re se re kgonne gore re ba batele madi gore ba kgone go ka duela so ke dumela gore mo letsatsing mo malatsing a sa hediseng pelo babereki ba ba bone madi a bone ke a leboga ke a go leboga ka kgang eo minister ke dumela gore le bone ba tla nametsega ba theogele mme kgang e nngwe e botlhokwa ke gore re na le ditleliniki tse e leng gore 4:30 di a tšhaisa di a tswala mme kopo e ne e le gore a ditleliniki tse di upgradiwe bogolo tleliniki e tshwana le a molapo a bojang e leng gore e ka reliefa lobatse ya reliefa bo Good Hope bo 𝗔𝗪𝗓 jalo bo 𝗕𝗏𝗏 batho bao ba kgona go attendiwa ko go yone tleliniki ya molapo a bojang ha e godisitswe e tokahetse so se sengwe ke gore re na le tleliniki ko Kanye motse o kanang ka Kanye o e leng gore is one of the biggest villages mo Botswana I say the biggest una le tleliniki le one ya Kgwatlheng e leng gore e bereka 24 hours jaanong kopo e le gore a ditleliniki tse dingwe tse le tsonetse di godisiwe di nne 24 hours Kanye ke motse o motona mo e leng gore tota hela tleliniki eo ga e kgone mo godimo ga mo gape go sena bone bongaka ba seyo bonnese ba shota o itlhela motho wa modimo a theogetse a le nosi bosigo jotlhe ao nnyaa ya mapeng okay Elucidation. Thank you, Honorable. Mme ke a tlhaloganya gore batho ba kokanya ba tshwanetse gore ba lutwe tota ka gore le ba bueletse le bata gore di patela di nne 24/7 mme ya ka re ntse re bua le rona ka ko ke tswang ka ko teng ka kwa ra re le rona ditleliniki di nne 24/7 ke bata go tshela yana ministera gore ko boteti ko motopi irile re bona gore go na le seemo e be re kopa yalo ba dabswana gore a ko ba bate matsana re tshema re woke re siane gore re tere kgone gore re refurbish the 𝗕𝗏𝗏 primary school primary hospital e le gore jalo re bata gore re kgone gore re thusane ha diemo di le teng go sena madi re thusana re thomamise gore re offera surgical and emergency care jalo ko 𝗕𝗏𝗏 gore 34,000 people ba kgone gore ba tlhokomelesege jalo mme se hela ka dabswana re dirile yalo le bao ba send fire ba ile ba ya go gantsi ba thomamisa yalo gore go na le oxygen maintenance plant mme ke batla gore ke wele yalo minister ke batla gore ke wele yalo gore minister go botlhokwa gore re thomamise gore re tlhokomela bagodi ba lwala matho ba lwala ditsebe ba na le di-blood pressure mme malwetse a ke ona re tshwanetseng gore re thomamise gore tota ra tsenelela re bona gore
ka moso go ta batho ba na le boboho Elucidation. nka bo kgonne gore bo attendiwe gape gate re na le a cancer crisis mo Africa re tshwanetse gore re itsibogele re simolola di-test breast cancer test prostate cancer test cervical cancer test because gate ya go double dilo tse ka 2040 e nngwe ministere ne ke kopa gore gongwe le ka e tshwaela ke ya mental health ka gore ra bona gore batho ba lwala mme bile go tlhoka ditiro le go nna ko legaeng ga gongwe go a thobaetsa re tshwanetse gore re bone gore re dira di-activity yang ka ko Jabswana gote ka ko Joneng le ka ko Orapa re eta re ntse re leka go dira di-activity yaanong ke wela hela kere re dira dilo tse gore re thusane le lona le nne le eta le re bolelela ga se re na le sepatšhe se se kae mme hela ke gore re kgona gore re kokota hale le hale re kope ba e leng gore re berekisana le bone gore ba tsamaise dilo jaaka re ile ra kopa ba bangwe ba ditemane gore ba tise melemo ya bo blood pressure ya swikiri jalo jalo gore bagodi le banana ba e leng gore ba tshabelwa ke di-NCDs le bone ba ka bona melemo yaanong ke wela kere a ko gape re rotloetse dijo tsa Setswana di botlhokwa ka gore ke nna ra ja makgomane yana ke go tshwanetse di dirang gore re tswelle re tile jaaka re tile e be re ja nama re hetsa go domina dithapi thank you Honorable Mosanana. Honorable Phologolo a heleletse, Madam Speaker. Thank you, sir. Hasita enale infrastructure, Honorable Minister. Ke kopa gore le yone hela yalo. Let's turn it into a 24/7. Go mo go ka thusa thata gore batho ba kgaolo ya go tswa kwa Hasita bo ga sekitla go a kolorolwane. Ba kgone go tlamelwa botoka hela thata ba ska ba tswa kwa be ba tabogela kanye mo tseleng e sa siamang ka leboga. Honorable members, order. It's now 6:30. I now call upon Leader of the House to call a motion of adjournment. I beg to move that this House do now adjourn. Order, members. The question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it.